Ẹ káalẹ́, ẹ káàsán, ẹ kú òwúrọ̀ ní gbogbo ibi tí ẹ ti ń gbọ́ wa. Ẹ káàbọ̀ sí chánẹ́ẹ̀lì Fáàtì Òkodoro lẹ́ẹ̀kan sí i. Lálẹ́ yìí, a tún kí yín káàbọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí i. Bó tilẹ̀ jẹ́ pé ètò yìí ká ti ṣe ní ìjọ Tuesday kọ́ yẹn ni, ṣùgbọ́n àwọn tó yẹ ká jọ ṣe wọ́n ní fóònù àwọn ò charge. So mo gbọ́ Ọlọ́run gbọ́ pé lénìí fóònù wọn ti gbúdọ̀ wà charge dáadáa. Ẹ jẹ́ kí n kàn sí wọn torí mi fẹ́ ká pẹ́ púpọ̀. Mi fẹ́ ká pẹ́ púpọ̀ lórí ẹjọ́ yìí. Níbo ni àwọn ìwé àlá wà? Where are the books? Where are the scriptures of Allah? Ẹ káalẹ́, ẹ kú ọjọ́ mẹ́ta. À ń kí káàbọ̀ lórúkọ Bàbá, Ọmọ àti Ẹ̀mí Mímọ́ sí ìkànnì yìí. Ìkànnì yìí jẹ́ ibi tí a ti ń fọ́ pákútàrá ọ̀rọ̀, níbi tí a ti ń kunjú abẹ́ ń kó, níbi tí a ò ti kí ń mọ̀mú lòmú, níbi tí a ti ń sọ òdodo pátápátá. Kódà a ò kọ ẹni tí òdodo náà bá tabà. Kò bá jẹ́ àwa tá à ń sọ náà lòdodo yẹn tabà. Kìkì ká tún ayé wa ṣe níbi agbọn yẹn náà ni. Kò bá jẹ́ ìwọ tó ń gbọ́ wa, kìkì kó tún ibẹ̀ ṣe náà ni. Kò bá jẹ́ olùṣọ́ àgùntàn ńlá kan tí gbogbo ayé mọ̀, kìkì kó tún ibẹ̀ ṣe náà nígbà tí ó jẹ́ pé ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ni. Ẹ̀yin ará, à ń ṣe ètò yìí kì í ṣe kí wàhálà lè ṣẹlẹ̀. À ń ṣe ètò yìí kì í ṣe torí kí a lè dá wàhálà sílẹ̀ láàrin ìlú. À ń ṣe ètò yìí kì í ṣe arákùnrin Ọláre láwọn máa darapọ̀ mọ́ wa, inú mi dùn. Kì í ṣe kí àwọn èèyàn lè ṣe ìfàǹfà kán lè ní ọ̀rọ̀ ẹni yẹn ló dùn jù, rárá o. À ń ṣe nítorí òdodo. À ń ṣe kí àwọn ènìyàn lè mọ òdodo, káwọn èèyàn lè mọ ẹni tí ó gbé òdodo dání. Gẹ́lẹ́ tó bá ti mẹ́ni tó gbé òdodo dání, kí ló yẹ kó ṣe? Kó tẹ̀lé ni, kó jupájusẹ̀ lẹ̀ fún òdodo. Kó jupájusẹ̀ lẹ̀ fún òdodo ni. A ò fẹ́ pẹ́ púpọ̀ lálẹ́ yìí bí a ti ń retí arákùnrin Olanre àti àwọn arákùnrin wa tí yóò darapọ̀ mọ́ wa. Ẹ̀yin ará nínú Olúwa, ẹ máa gbàdúrà fún wa. Ẹ gbàdúrà fún àánú Ọlọ́run, ẹ gbàdúrà fún oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run, ẹ gbàdúrà fún ìwòsàn, ẹ gbàdúrà fún ìpèsè fún ayé wa. Ẹ gbàdúrà fún outreach wa ta ní December 17th, kọ́lọ́run pèsè fún àwọn àìní wa àti àwọn nǹkan kan ta nílò. Bí àwọ̀ wà mí lè fún wa ní Bíbélì, Ọlọ́run bá mi ṣe láti fi fún wa. You are welcome. Àbí nǹkan kan wà lọ́kànrin tó fẹ́ fi ràn wá lọ́wọ́, ẹ máa fàdúrà ràn wá lọ́wọ́. Ẹ máa gbàdúrà fún wa. Nígbà táwa náà bá pín ọ̀rọ̀ yìí tán, at the end of the day, a ò ní jẹ́ ẹni ìtanù. Àdúrà tá à ń bẹ̀bẹ̀ fún yín látọ̀dọ̀ yín nìyẹn jọ̀ọ́, pé ọ̀rọ̀ kan ní dùn lẹ́nu wa lásán, ká jẹ́ kìkì ẹjọ́, kìkì àròyé, ṣùgbọ́n káwa gan wà jẹ́ olùṣe ọ̀rọ̀ náà. Oore ọ̀fẹ́ tó láti jẹ́ olùṣe. Kọ́lọ́run fún wa lóore ọ̀fẹ́ láti lè mú ọ̀rọ̀ náà lò. Bí a ti ń retí arákùnrin Olanre, torí mo fẹ́ ká lọ tààrà, wọ́n ti darapọ̀. Mo fẹ́ ká lọ tààrà, ń bọ̀ Mahadi nìsín, síbi tí ọ̀rọ̀ náà wà, níbi ọ̀rọ̀ tá à ń lọ náà ni mo fẹ́ ká lọ. Mi fẹ́ ká pòyì. Ẹ káalẹ́ arákùnrin Olanre. Ẹ káalẹ́ o, olóòtú. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò náà. Èmi tí ń ṣe olóòtú, àjọ wà lórí ètò náà níbi àti bí a ti ṣe lọ́sẹ̀ tó bí ẹjọ́ Tuesday ni, ó dà pé fóònù yóò wà charged. So mo gbọ́ Ọlọ́run gbọ́ pé lè ṣe system ní ti wà hàn lẹ́dà pé ẹ fẹ́ ṣe àwọn screen yìí nǹkan kan. Mo lérò pé ti máa charge. Alhamdulillah, everything was set. Ẹ kí àwọn Though mi ará ò ní rẹ̀. lè share screen because gbogbo àwọn
most of àwọn kan tí mo fẹ́ lò orí phone ló wà, so mo dẹ̀ ń lo system, kò sí lórí system mi, orí phone ni àwọn kan tí mo fẹ́ lò wà, so ẹ máa ní láti help me fún citations. Kò sí problem. Okay. Ẹ kí àwọn aráalé ẹ lọ tààràtàrà sí ibi ọ̀rọ̀ wa. You can't see me, but I'm waving my hand. I'm a Muslim. Olanre by name, Olanre. I'm a Muslim. Assalamu alaikum to my Muslim brothers and sisters out there. I listen to you know, àlàáfíà Ọlọ́run kó máa bá yín according to your book. Láti ẹnu Jésù. Mo ti kí gbogbo ara lé náà nìyẹn. Okay, ṣeun. Gẹ́gẹ́ bí a ti rí lójú fọ́nrán wa. Hello. Yeah, ṣé ń gbọ́ mi? Èmi ń gbọ́ yín o. Mo ń gbọ́ yín o. Wọ́n ní gẹ́gẹ́ bí àwọn aráalé ti rí lójú fọ́nrán wa pé we are the books of Allah. Ìbéèrè kì í ṣe ìbéèrè àbùkù. Ìbéèrè jẹ́ ìbéèrè tí a ní láti máa béèrè lọ́wọ́ àwọn tó jẹ́ akẹgbẹ́ wa tá a pè ní mùsùlùmí tí àwọn náà ń kéde pé àwọn náà ń sin Ọlọ́run alààyè. Àwa náà sọ pé àwọn náà ń sin Ọlọ́run alààyè. Now, ẹ̀yin aráalé, ẹ jẹ́ ká farabalẹ̀. Ìbéèrè tá a béèrè yìí, ìwé Allah kì í ṣe Kùránì nìkan, a ní Zabur. Ẹ má bínú, mo lè má pè dáadáa nítorí mi gbọ́ Lárúbáwá, mọ̀ pé arákùnrin Olanre wọn á correct mi tí bá ti ṣàìṣe. A ní Zabur, a ní Torah, a ní Injil, a ní Suhuf of Ibraheem, a tún ní àwọn ìwé mìíràn tí Kùránì ò dárúkọ. Nígbà tí a bá ṣètò lọ bí wọ́n ó fún wa ní ìdáhùn yẹn lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan àbí wọ́n sì dáhùn yẹn papọ̀ so that àwọn aráalé á lè kẹ́kọ̀ọ́, àwọn mùsùlùmí náà lè kẹ́kọ̀ọ́, àwọn náà bá sì ní ìbéèrè tán fẹ́ bi wá, àwọn náà lè bi wá láì dènà pẹnu, láì ṣe ìfàǹfà, láì ṣe ọ̀rọ̀ èké ìbú síra wa àbí láti pẹ̀lú ẹ̀rí àti àwọn nǹkan tá a fẹ́ sọ náà ni torí ká lè kẹ́kọ̀ọ́ kí àwọn tó bá dẹ̀ fẹ́ di òdodo bí àwa la ní òdodo ni kí àwọn èèyàn dì mú, tó bá jẹ́ bùrọ̀ Olanre ló ní òdodo ká tẹ̀lé torí pé ibi tó òdodo bá wà náà lè yẹ kí gbogbo wa wà. Bùrọ̀ Olanre, níbo ni àwọn ìwé Allah wa? Ẹ ti mọ orúkọ àwọn ìwé Allah yẹn ọ̀sẹ̀ tó lọ ẹ dáhùn, but ìdáhùn yẹn èmi network mi ò dá so ìráyè dá sí èèyàn àti arákùnrin baby code, so ní gbọ́dọ̀ àṣẹṣà mo ti kí àwọn aráalé ẹ̀yin sísá fàyè ẹ káàbọ̀ àti gbogbo àwọn tó ń gbọ́ wa, ẹ bá wa láìkí program pé àwọn ìwé ẹ tẹ̀síwájú. Kí a tó ti ọwọ́ àti ẹsẹ̀ àti gbogbo ara bọnú ètò, ẹ jẹ́ kí a kọ́kọ́ yanjú àwọn ọ̀rọ̀ kọ̀ọ̀kan náà. Àkọ́kọ́ nínú ọ̀rọ̀ tí a máa kọ́kọ́ yanjú wà fi i'lanukum, níbi ìlànà yín, níbi announcement yín èyí tí ẹ fi sí orí WhatsApp tí ẹ fi ń ṣe ìrìnlànà program yìí lálẹ́ yìí. Ẹ kọ síbẹ̀ pé join us live tonight by 9:15 p.m. as Olanre, a Muslim brother, will be coming live to answer the question for Muslim Ummah. Yeah, mo ní correction láti ṣe ní bí báyìí. Àkọ́kọ́ náà èmi àti àjọ ní agreement wípé mo fẹ́ wá dúró fún gbogbo mùsùlùmí àgbáyé. Ummah tẹ̀lé ń bẹ̀ ó túmọ̀ sí pé gbogbo mùsùlùmí àgbáyé. Èmi àti àjọ ní agreement, kò dẹ̀ síbi tí mo ti sọ fún yín ní anywhere wípé mo fẹ́ wá represent àwọn mùsùlùmí àgbáyé ni. Wípé bóyá àwọn mùsùlùmí kan ni wọ́n rán mi. Ọmọ kéwú ni mo jẹ́ o. Àwọn àfáà wa pọ̀ lọ jàrá. So tí nǹkan bá rú wa lójú, àwọn àfáà náà la máa lọ bá. Àmọ́ kò wá sẹ́ni tó rán mi nínú àwọn àfáà wa. So nígbà tí èmi àti òjò ní agreement ẹ̀, mo fẹ́ kí ẹ fi opportunity ìwọ̀nba àsìkò ta ní kẹ́kọ̀ọ́ fi correct ẹ pé brother Olanre o kò wá dúró ní fún gbogbo àwọn mùsùlùmí àgbáyé o. Ẹ̀yin lẹ ṣe mistake yẹn nínú ìlànà yín, nínú announcement yín. So tẹ bá lè ṣe bẹ́ẹ̀ fún mi sà. Nǹkan tí ẹ má bínú lọ́dọ̀ tèmi èmi ò rí bí àṣìṣe, ṣùgbọ́n tẹ̀yin bá wá rí bí àṣìṣe torí níwòye tèmi gbogbo tí mo sọ nísìn mo dúró lórí nǹkan tí Bíbélì kọ́ wa, gbogbo tí Bíbélì wà lè kọ́ náà ni Kìrìsìtẹ́nì gbọ́dọ̀ dìmú. Mi ì sọ pé nìkan ló rán yín, ṣùgbọ́n àwa gbàgbọ́ pé ìdáhùn tẹ́ fún wa lálẹ́ yóò dé ìdáhùn ti Kùránì, yóò dé ìdáhùn tí Allah fọwọ́ sí, tí Allah bá dẹ̀ ti fọwọ́ sí, tí Kùránì fọwọ́ sí, ó gbọ́dọ̀ jẹ́ ìdáhùn tí gbogbo mùsùlùmí gbọ́dọ̀ tẹ̀ sí. Tí ẹ̀mú bọ̀ tí ìdáhùn yín bá wá jẹ́ ìdáhùn orí ara yín àbí tẹ̀yin nìkan ládàbọ̀ ara yín, so mo ṣe àtúntò Bùrọ̀ Olanre bọ̀ wá dáhùn ìbéèrè ọpọlọ orí ara wọn kì í ṣe ti àwọn mùsùlùmí. Voice in break o. Bí a Voice in break. Báwo ni báyìí? Okay, mo ń gbọ́ ya.
báwo ṣó ń break ẹjẹ tó bá break ẹjẹ kí n mọ̀ kí n lọ change ibi tí modem mi wà ìjọ. ẹ ló mú wa pẹ̀lú yín. torí ṣé ẹ̀ ń gbọ́ mi kétékété. mo wà pẹ̀lú yín báyìí, mo ń gbọ́ yín báyìí. ṣé kò break? Mo fẹ́ kí n mọ̀ bí a ó break àbí bí ó bá break kí n lè mọ̀. ṣó ń jáde ṣé kí n tún ọ̀rọ̀ mi wí lẹ́ẹ̀kan sí i? o gbọ́ nǹkan tẹ́yìn sọ, sọ̀rọ̀ tèmi ń break àbí ò break mọ́? Ó ṣì ń break o. Hold on, ẹ jẹ́ kí n lọ change ibi tí modem mi wà, sorry. Ẹ fún mi ní few seconds. Okay o. Hello. Báwo lohùn mi báyìí? Ṣó ń jáde àbí ó ṣì ń break? Bro Olanre kan ti jáde. Bro Olanre, ẹ padà wọlé, yóò dàpẹ́ ti jáde o. Ṣé òun mi ń jáde ẹ jọ̀ọ́? Ní comment section ẹ jẹ́ kí n mọ̀ tóun mi bá ń jáde. Ẹ bá like fídíò yìí. Ẹ bá like ẹ jọ̀ọ́. Ẹ dẹ̀ bá wa share ẹ̀ pẹ̀lú àwọn ènìyàn. Ṣé òun mi ń jáde ẹ jẹ́ bá mi type sí comment section tóun mi bá ń jáde. Wọ́n ló ń jáde ṣebí kò break. Arákùnrin Olanre, à ń retí yín ẹ jọ̀ọ́ torí a ní àkókò púpọ̀ láti lò lálẹ́ yìí. Arákùnrin Olanre, mo máa fẹ́ kẹ́ padà wá. So àwọn ń dúró nígbò pé a ṣe àṣìṣe láti sọ wípé àwọn ń dúró fún Muslim Ummah. Wọ́n ní àṣìṣe ni pé kí n correct ẹ̀. God bless you. Wọ́n lóhùn mi clear gidigidi. Arákùnrin Olanre, network tí yín gan ni. So a retí yín padà. Sí nínú ètò mọ́ o. Inú mi á dẹ̀dùn ká má tún fi àkókò ṣòfò lálẹ́ yìí. Wọ́n ní àwọn ò dúró. Mo fẹ́ kán wọlé kí n lè correct error yẹn tó bá jẹ́ error ni. Àwọn náà la sọ fún wa. Ìgbàgbọ́ mi ni pé bí mi ṣe ń sọ̀rọ̀ nísìnyí, mo ń sọ̀rọ̀ lórí nǹkan tó wà nínú Bíbélì. Mo sì gbà pé owó tí n bá sọ ó gbọ́dọ̀ jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni. Ẹ káàbọ̀. Ṣé ẹ ti ń gbọ́ mi padà báyìí? Okay. Nǹkan tí mo sọ, mo ti gbọ́ yín, mo gbọ́ complain yín, mo wá fẹ́ clear, mo fẹ́ sọ nǹkan kan kí n tó correct ẹ̀. Mo ní bí mi ṣe ń sọ̀rọ̀ nísìnyí, mo dúró lórí nǹkan tí Bíbélì sọ. Mo ti gbà pé tí Bíbélì sọ náà ni gbogbo Kìrìsìtẹ́nì àgbáyé máa sọ. So definitely nǹkan tí n bá sọ náà ni Kìrìsìtẹ́nì gbọ́dọ̀ sọ. Tá a bá rẹ́ nìkan tó sọ nǹkan tó yàtọ̀ sí nǹkan tí n bá sọ àbí nǹkan tí mo sọ yàtọ̀ sí nǹkan tí gbogbo Kìrìsìtẹ́nì bá ń sọ, a jẹ́ pé mi ò ṣojú Bíbélì. So ìgbàgbọ́ tí mo fi sọ nǹkan tí mo sọ yẹn ni pé mo gbàgbọ́ pé nǹkan tẹ́ máa sọ ni Kùránì ó fọwọ́ sí. Ìtẹ́ Kùránì bá dẹ̀ fọwọ́ sí náà ni Allah ó fọwọ́ sí. Ṣùgbọ́n tẹ́yìn bá wáyé rárá, ìtẹ́ fẹ́ sọ ó wó lè yàtọ̀ sí nǹkan táwọn gbogbo mùsùlùmí bá fọwọ́ sí pé ìkàn fẹ́ sọ ládàbọ̀ ara yín. Jẹ́ kí n mọ̀ ṣé bẹ́ẹ̀ ni. Kì í ṣe pé bíyá mi ì sọ pé nìkan ràn yín, ṣùgbọ́n mo gbàgbọ́ pé tẹ́ ẹ bá sọ nǹkan kan lénìí, ó yẹ kí gbogbo mùsùlùmí lè tẹ̀sí. Ṣùgbọ́n tẹ́ bá wá ní pé tẹ́yìn fẹ́ sọ ó yàtọ̀ sí táwọn àfáà fẹ́ sọ àbí tí gbogbo àwọn mùsùlùmí àgbáyé bá fẹ́ sọ tó kí n correct ẹ̀ pé tó arákùnrin Olanre wọ́n wá sọ ọ̀rọ̀ orí ara wọn àbí ọ̀rọ̀ ara ta ara wọn, kì í ṣe ti àwọn mùsùlùmí.
ṣé nǹkan tẹ́ fẹ́ kí n sọ nìyẹn? Ok, bẹ́ẹ̀ ni mo fẹ́ kí ẹ jẹ́ kí ó yé gbogbo ayé pé kò ń ṣe pé mo wá sọ̀rọ̀ on behalf of all Muslims, mo wá sọ̀rọ̀ as a Muslim. So ẹ mú nǹkan tí mo sọ náà nìyẹn pé Ọ̀rọ̀ mi wá make sense. ọ̀rọ̀ yín yé mi. Mo wá sọ̀rọ̀ as a Muslim. Kò ṣe pé nìkan ló ràn yín, ẹgbẹ́ kan kọ́ ló ràn yín, ìjọ kan kọ́ ló ràn yín. Kò ń ṣe pé nìkan ló rán mi gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe kọ síbẹ̀ yẹn. Ẹnìkan kọ́ ló ràn yín, ṣùgbọ́n èmi ò sọ pé nìkan ló ràn yín tí mo kọ síbẹ̀ kọ́ nìyẹn. Èmi sọ pé n tẹ́ ẹ bá sọ Muslim n tẹ́ ẹ bá sọ ó gbọ́dọ̀ jẹ́ this brother Olanre iwájú. Ẹ̀yin lẹ ń sọ bẹ́ẹ̀ nísìnyí, nǹkan tẹ́ ẹ kọ sínú ìlànà yín ni mò ń try láti ṣàlàyé fún yín. Ẹ ń ṣe ọ̀rọ̀ mi túsà. Mi kọ síbẹ̀, mò ń kọ síbẹ̀ pé nǹkan tẹ́ ẹ kọ lédè ẹ kí n kà fún yín. Ká ọ̀rọ̀ yẹn ẹ dúró, ẹ má jẹ́ ká fà nǹkan tó yẹ ká fà. Tẹ́ bá ka ọ̀rọ̀ mi dáadáa ẹ ní rí ibẹ̀ kan sọ pé Muslim sent you láíláí. Mo ní ẹ kí n kà fún yín. No, ẹ má wulẹ̀ ká mọ̀ ní mo kọ́ mo nǹkan tí mo kọ síbẹ̀. Ẹ jẹ́ kí n tún kà kẹ́ wá gbọ́. Mo fẹ́ kẹ́ ẹ ṣe rèé, ẹ má jẹ́ ká fà kóṣù. Tẹ́ bá sọ pé ọ̀rọ̀ orí ara yìí lẹ fẹ́ sọ, ẹ kàn sọ fún mi, màá kọ̀ rẹ̀ tẹ̀ tó tó. Arákùnrin Olanre ò sọ̀rọ̀ àlá òun sọ̀rọ̀ àwọn ohun sọ̀rọ̀ tí mùsùlùmí máa tẹ̀sí ọ̀rọ̀ tara tí wọn tó dáńgájíá yàtọ̀ ni wọ́n fẹ́ sọ fún wa. Ṣé nǹkan tẹ́ ń sọ nìyẹn? I am not here to answer the question for Muslim human as he wrote. Wọ́n ní arákùnrin Olanre ní ẹ̀yà ara lé. Arákùnrin Olanre ní àwọn ò wá dáhùn béèrè fún gbogbo àwọn mùsùlùmí. Àwọn wá dáhùn ládàbọ̀wọ́ ara àwọn bó ṣe yé àwọn sí. Bẹ́ẹ̀ ni. Ìdáhùn tàwọn ọwọ́ sí o, ṣùgbọ́n àwọn mọ̀ pé bó ṣe yá àwọn sí nádàbọ̀wọ́ taratara àwọn wá ṣe. Bẹ́ẹ̀ ni bóyá jẹ́ kẹ́ gbé kalẹ̀ nìyẹn. Ó ti dáa, ẹ jẹ́ pé ìdáhùn ti yín padà tó tí a bá yín ti dáhùn yín tó jẹ́ tara ti yín nìkan ni ẹ̀yin ń sọ báyìí, kì í ṣe ti mùsùlùmí. Ó yẹ tẹ̀síwájú. Bẹ́ẹ̀ ni tọ́dọ̀ tara tèmi nìkan ni mo fẹ́ sọ, so bó ṣe yé mi sí bí mo ṣe mọ̀ ọ́ sí, so a ti agree lórí yẹn. Ẹlẹ́ẹ̀kejì bẹ́ẹ̀ tí mo máa tún fẹ́ kẹ́ ẹ ràn mí lọ́wọ́ lé lórí òun náà ni agreement tèmi àtẹ̀yin àjọ ní lórí WhatsApp kó tó di pé ètò yìí ó wáyé ní ìjẹta Tuesday, tí mo dẹ̀ tún béèrè ní ìjẹta Tuesday náà bákan náà, tí brother tí wọ́n ṣe atọ́kùn ètò lọ́jọ́ náà, brother Elijah, táwọn náà dẹ̀ agree lórí pé èmi àti ìjọ agree lórí WhatsApp pé kò ní já sí pé ẹ̀yin nìkan lẹ́ẹ̀ máa béèrè question, ẹ máa fẹ́ mi náà láàyè láti béèrè ìbéèrè lọ́wọ́ yín, ẹ dẹ̀ agree bẹ́ẹ̀. So mo wá fẹ́ rọ̀ yín. Kí lẹ sọ? Bẹ́ẹ̀ ni tẹ́ bá ti dá wa lóhùn ìbéèrè wa, kí ló ṣe wọ́n tá àgbà yín láyè láti béèrè ìbéèrè, ṣùgbọ́n mo wá fẹ́ rọ̀ yín. Mo fẹ́ clear mo wá fẹ́ rọ̀ yín. Ẹ̀rọ ẹ má bínú kẹ́tọ̀ mi. Ẹ rí pé àkọlé ń tàn sọ pé where are the books of Allah? Kì í ṣe pé ká ní pé níbo ni ìlú Ìbàdàn wà, kẹ́ẹ̀pá ní ìlú Ìbàdàn wà ní Amẹ́ríkà, kò ní mo ti dá yín lóhùn. So ẹ yẹ jẹ́ kí n béèrè ìbéèrè mi rárá. Ìbéèrè yín ó gbúdọ̀, ìdáhùn yín gbúdọ̀ tọmọ nǹkan tá à ń sọ lálẹ́. Tẹ́ ẹ bá ti dá wa lóhùn, ààyè ń bẹ fún yín láti béèrè mọ̀nàkà ìdí tá a ṣe wà ń bí náà. Brother Fọlárìn, èmi àti yín gangan ni ọ̀rọ̀ bẹ̀rẹ̀ lórí àwa méjèèjì láti inú group. Adẹjọ́ ní agreement pé ẹ béèrè lọ́wọ́ mi, èmi náà dẹ̀ béèrè lọ́wọ́ yín. Àti láì ibẹ̀ kò sí sáríyànjiyàn lórí ẹ̀. Mo wá fẹ́ tọrọ nǹkan lọ́wọ́ yín lálẹ́. Mo fẹ́ tọrọ nǹkan lọ́wọ́ yín. Ṣé wà ń bẹ̀? Kétékété àwọn àrètí kí ètò gbìnà yá àbígbà tá à ń fọwọ́. Ok, mo fẹ́ tọrọ nǹkan lọ́wọ́ yín lálẹ́. Yes sir. Nǹkan tí mo fẹ́ tọrọ náà ni wípé ṣé ẹ lè gbà mí láàyè àbí kẹ́ ẹ fún mi, kí n má tẹ̀ sọ pé ṣé ẹ lè gbà mí láàyè, ṣé ẹ fún mi lẹ́yìn tí mo bá dáhùn àwọn ìbéèrè yín lórí where are the books of Allah fún ìṣẹ́jú 10, kémi náà bí yín léèrè ìbéèrè láàrin ìṣẹ́jú 10, lẹ́yìn ìṣẹ́jú 10 yẹn kẹ́ ẹ tún máa bí mi léèrè ìbéèrè mi lọ. Bóyá kí n tẹ̀ kọ́ fún yín láàyè béèrè béèrè. Ok, kẹ́ ẹ kọ́kọ́ fún mi láàyè kí n béèrè ìbéèrè mi. Ìṣẹ́jú mélòó lẹ fún mi kí n fi béèrè ìbéèrè mi, torí tí a bá ń béèrè ìbéèrè a tún máa tún bọ́ sórí ìbéèrè. So tó já sí pé tá a bá lo ìṣẹ́jú a lè mọ̀ pé. Ṣé rí ètò ìkíṣètò ní wákà ẹ̀yìn ìṣẹ́jú kan ní ìṣẹ́jú 3 ni, nígbà tó yẹ pé ẹ̀yin fẹ́ béèrè ní báyìí ẹ béèrè yín. Ó ṣeé ṣe kó já sí pé ìbéèrè mi ó máa lọ sí bóyá bíi wákàtí 2, 3. Àmọ́ tẹ́ bá fún mi ní òdiwọ̀n. Láì ti jẹ́ káwọn èèyàn pè wọlé,
ẹ béèrè béèrè yín. Ok, ìbéèrè mi òun náà ni pé lórí ìbéèrè tí ẹ kọ sójú kínní mo fẹ́ béèrè pé ṣé ìwé Yahweh ṣó wà, ṣé ìwé Jehovah ṣé ó wà, ṣé Jehovah ní ìwé? Ibẹ̀ mo ti kọ́kọ́ fẹ́ gbé ìbéèrè mi. Ìbéèrè yẹn náà ń gùn lọ́bẹ̀ àmọ́ mo fẹ́ kọ́kọ́ gbé láti ibẹ̀. Ṣé Jehovah náà ní ìwé àbí àwọn ìwé? tó kọ̀ nítorí ẹ má bínú páwọn èèyàn fẹ́ dá sètò ni ẹ má bínú. Ìtaba Bíbélì ló wà, kò sí ìwé kan tá à ń pè ní ìwé Yahweh. Mo ń béèrè ni pé ṣé ó ní àbí kò ní? Mo ní kò sí ìwé kan tá à ń pè bẹ́ẹ̀. Bíbélì tó túmọ̀ sí pé Yahweh ò ní ìwé kankan. Kò sí ìwé kan tá à ń pè bẹ́ẹ̀. Kò sí ìwé kan tá à ń pè ní ìwé Yahweh, kò sí. Jehovah ò ní ìwé kankan tó já sí pé ìwé Jehovah. Ok, ẹ bá ní béèrè mi ẹ dá yín lóhùn. Òun náà ni mo ti ń lọ lórí ìbéèrè mi, mo fi ní kẹ́ fún mi ní time a lè dúró lórí time yẹn a lè wà. ẹ má jẹ́ ìṣòro alákòókò lélẹ̀, ẹ béèrè mi, ẹ má jẹ́ ká lọ nǹkan tí kò bá yẹ ká lọ lọ́rùn. Mo ti dá yín lóhùn ìbéèrè mi. ẹ ti jẹ́ kó yé wa wípé nísìnyí pé Jehovah ò ní ìwé, a lè pe Bíbélì ní ìwé, a lè pe Bíbélì ní ìwé Ọlọ́run. Tí mo sọ fún yín kọ́ nìyẹn. So ẹ má lọ ánsà mi lọ́rùn. Íńtẹ̀ẹ̀dẹ̀ ní pé ṣé ìwé kan wà tó ń jẹ́ ìwé Jehovah? Mo ní kò sí. Now ẹ béèrè mi. Òun náà ni ìtumọ̀ náà ni pé Bíbélì ò kí a lè pe ìwé kankan níwé Jehovah. Arákùnrin, ẹ wá síbí láti wá dá ìbéèrè ní ìbéèrè lépo ìṣìnà. Ẹ ti béèrè mo sì ti dá yín lóhùn. Ẹ má lọ ánsà mi lọ́rùn. Ẹ ní ṣé ìwé kan wà tó ń jẹ́ ìwé Jehovah? Ṣé kò sí? Mi sọ fún yín pé a lè pe Bíbélì níwé Jehovah. Ẹ jẹ́ kí n tún béèrè báyìí. Ẹ jẹ́ kí n tún béèrè báyìí. Mo lérò pé máa wá dá àwọn ìbéèrè tí a ní fún yín. Ibo ni àwọn ìwé àlá wà? Ẹ má jẹ́ kí. Mo ti sọ fún yín pé ìbéèrè mi ó lè tó bóyá bíi wákàtí kan mẹ́ta. Mo fi ní kẹ́ fún mi ní ìṣẹ́jú. Arákùnrin tí bá ti dá yín lóhùn, ẹ má lọ ánsà mi lọ sí nǹkan tí n bá sọ. Ẹ má jẹ́ ká ṣe kó máa ti ẹsẹ̀ bọ ara wọn. Ẹ jẹ́ kí á wà kí gbogbo ẹ clear. Ṣé tèmi náà bá ti dáhùn? Ẹ dúró. Tí n bá bí ní béèrè, mi ní lọ ìdáhùn yín lọ́rùn kí n sọ pé ṣé ìwé kan wà tó ń jẹ́ ìwé alákẹ́. Mo fẹ́ béèrè ìbéèrè mi ni. Hold on. Kí wá ní àwọn ti níwèé, kò sí ìwé kan tá a lè pé Kùránì ní ìwé àlá. Rárá ń tẹ́ ẹ sọ, ń tẹ́ ẹ dáhùn ni mo gbọ́dọ̀ sọ. Ìdáhùn mi ni kẹ́ ẹ sọ. Ẹ má tú ìdáhùn mi. Tẹ́ bá ní béèrè lórí ìbéèrè mi, ìdáhùn mi ẹ lè béèrè, ṣùgbọ́n ẹ má tú ìdáhùn mi lọ síbi tí ò yẹ. Ìbéèrè tá à ń béèrè lálẹ́ ìgbé lórí ìdáhùn yìí ni. Ó yẹ àyè ń bẹ fún yín níṣẹ́jú díẹ̀ sí láti béèrè ìbéèrè tẹ́ fẹ́ torí pé àwọn èèyàn fẹ́. ẹ sọ iye tó bá kù, ẹ sọ iye ìṣẹ́jú tẹ́ fẹ́ fún mi láti lè fi bí yín léèrè ọ̀rọ̀. Láàyè ẹ kàn jẹ́ ká fi àkókò ṣòfò ní ẹ béèrè bí ẹ ti dá béèrè kan báyìí ló ti sọ fún mi. Ẹ jẹ́ kí n là kó yé yín nísìnyí pé ìbéèrè mi ó lè lọ sí bóyá bíi wákàtí kan láti lè fi bí yín léèrè. Ṣé ẹ gbà bẹ́ẹ̀? Wákàtí kan lòdì sí nǹkan tí a fẹ́ ṣe. Ṣé ẹ fẹ́ dáhùn question tẹ́ wá ṣe lálẹ́ yìí? Mo fẹ́ dáhùn náà, mo fi sọ pé ṣé kẹ́ fún mi ní ìṣẹ́jú mẹ́wàá, ẹ̀dẹ̀ náà fún mi ní ìṣẹ́jú. Èmi dẹ̀ sọ pé ìbéèrè mi nígbà tí àkókò bá tó èmi máa béèrè mo fún yín èmi mo nítorí pé ibi yóò ṣe bí ta ti ń purọ́. Ìbéèrè mìíràn. Wákàtí kan. Brother Fọlárìn. Yes sir. Ìbéèrè mìíràn lélẹ́yìí. Gẹ́gẹ́ bí ẹ ti ṣe sọ fún wa pé kò sí ìwé kan tó ń jẹ́ ìwé Yahweh. Ṣé a lè pe Bíbélì ní ìwé Yahweh? Bẹ́ẹ̀ni a lè pe. Ok. Ẹ jẹ́ kó yé wa lálàkọ́kọ́ pé kò sí ìwé kan tó ń jẹ́ ìwé Yahweh. Ẹ tún jẹ́ kó yé wa nísìnyí pé a lè pe Bíbélì ní ìwé Yahweh. Gẹ́gẹ́ bí làákàyè àti òye tọ̀dọ̀ mi, ọ̀rọ̀ yẹn ń tako ara wọn. Lọ́dọ̀ tí yín ó lè takora wọn, ṣùgbọ́n lọ́dọ̀ àwa tá a jẹ́ Kìrìsìtẹ́nì kò takora wa. Ẹ mú béèrè kẹ́ fún mi lálàyé ẹ̀yìn. Bẹ́ẹ̀ ni àlàyé náà mo wá fẹ́ ṣe yìí. Lọ́dọ̀ tí yín ó lè lọ́sẹ̀ mọ́ra wọn, ṣùgbọ́n torí pé àwa jẹ́ Kìrìsìtẹ́nì ó yé wa, ó sì yé àwọn tó ń gbọ́ wa nílé. So ìdí nìyẹn táwa ṣe wà níbí. Kò sí ìwé kan tá à ń pè ní ìwé Yahweh, ṣùgbọ́n a lè pè Bíbélì ní ìwé Ọlọ́run torí pé n tó wà nínú ẹ̀ ó jẹ́ ìwé láti kọ́ wa lẹ́kọ̀ọ́, láti ṣàtúnṣe ayé wa, láti tọ́ wa sọ́nà. Ìdí tá a ṣe lè pè Bíbélì ní ìwé Yahweh, ìwé Ọlọ́run nìyẹn. Ṣó yé yín? Ìwé Jehovah. So mo fi láyè láti béèrè ìbéèrè kan sí ká wá lọ síbi ìbéèrè tiwa gan. Mo ṣì ń bọ̀, mi ò tí ì délẹ̀. Ẹ béèrè ìbéèrè kan sí torí pé gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ yín nísìnyí
ẹ jẹ́ kó yé wa pé kò sí ìwé Ọlọ́run. Ẹ tún wá jẹ́ kó yé wa pé Bible ìwé Ọlọ́run ni. Ìbéèrè mi lélẹ́yìí. arákùnrin Ọlánre, please ẹ má bínú nǹkan tí mo sọ fún yín níbẹ̀rẹ̀. Ẹ má mú yín sọ pé kò sí ìwé tó ń jẹ́ ìwé Ọlọ́run. Mo ní ṣé ìwé kan wà tí wọ́n ń pè ní ìwé Yahweh. Mo ní kò sí, ṣùgbọ́n a lè pè Bíbélì ní ìwé Ọlọ́run. Òun náà ni ṣe bí Yahweh lọ́lọ́run. Ẹ dúró, èyí tí n bá sọ ni kẹ́ ẹ sọ. Ìbéèrè ìgbélépo ẹ béèrè ìbéèrè kẹta ká tó lọ sórí ètò. Kí ni mo sọ tí kí lẹ sọ tí mi ò sọ? Ìtí mi sọ ní pé a ò lè pé bí Bíbélì o kì í ìwé ẹ̀sán kankan ní ìsìn pé ìdáhùn tí mo sọ fún yín pé ṣé ìwé kan wà tí wọ́n ń pè ní ìwé Yahweh. Mo ní kò sí ìwé tí wọ́n ń pè ní ìwé Yahweh, ṣùgbọ́n Bíbélì a lè pè ní ìwé Ọlọ́run, ìwé Yahweh. Kí ni nǹkan táwọn sọ tó wà ní ìwé? Brother Fọlárin, ẹ calm down. Èmi mo wà lórí hot seat. Èmi ló yẹ kí n máa. Bàbá sí lórí hot seat nítorí pé ẹ ṣe tán àti dáhùn ìbéèrè lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Ẹ ń béèrè ni, so hot seat kọ́ lẹ́wà. Mo sọ fún yín pé màá dáhùn ìbéèrè yín fún ìṣẹ́jú mẹ́wàá. Kẹ́yìn náà dáhùn ìbéèrè mi fún ìṣẹ́jú mẹ́wàá. Mo fẹ́ fún yín láyè torí kó má dàbí pé ta bá bẹ̀rẹ̀ ètò ẹ̀ ní à. Ẹ kúkú fún mi láyè yẹn kí n béèrè kó tẹ́ mi lọ́rùn dáadáa. Ẹ béèrè kẹta, ó lè má tẹ́ yín lọ́rùn dáadáa nítorí pé ó ní tọ́pìkì tá a fẹ́ ṣe lálẹ́. Tí n bá fún yín láyè, ẹ mà ní wọ́n ti jẹ́ bí wọ́n jẹ́ kí nítorí ẹ̀rù ń bá wọn ni mo ṣe fún yín láyè, mo yọ̀ǹda fún yín torí ó ní tọ́pìkì tá à ń treat. So tẹ bá ní pé ẹ lè dáhùn tọ́pìkì yẹn, ẹ jẹ́ ká mọ̀, ṣùgbọ́n bá tẹ́ ti lè dáhùn, ẹ jọ ẹ fún wa nígbò ẹ jẹ́ kí àyè wà láti jẹ́ kí ẹ dáhùn béèrè. Lórí ọ̀rọ̀ Bíbélì kò ṣe Bíbélì, a ti ń lo ìṣẹ́jú 11 12 lọ báyìí tí mo ti ń dá mi lóhùn. Ẹ béèrè kẹta. Ẹni tí ó kọ kíní sí ojú kíní yẹn, mi ò wá síbi báyìí láti wá waste time yín o, mi ò wá waste àsìkò yín o. Mo sọ fún bọ̀dá Fọlárin wípé kí a jọ ṣe kíní yìí ká fúnra wa níṣẹ́jú. Ìtòjọ oníkálùkù láǹfààní àti kọ̀ǹtò. Ẹ má wo comment, àwọn mi lè kọ́kọ́ sọ pé ẹni bọ̀dá Fọlárin yẹn. Mo sáré fún wọn ní èsì ni, mo sáré sí àlàyé. àlàyé. Ẹ béèrè kẹta nítorí ó dàbí ìbàdàn. Ìbéèrè ẹlẹ́ẹ̀kẹta. Gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe jẹ́ kó yé wa wípé kò sí ìwé tá a lè pè ní ìwé Ọlọ́run. Tẹ́ẹ̀dẹ̀ tún jẹ́ kó yé wa pé Bible ìwé Ọlọ́run ọba náà tún ni. Bible tó wá jẹ́ ìwé Ọlọ́run ọba yìí, ṣé a lè rí ọ̀rọ̀ àtakò nínú rẹ̀? Bíbélì kò sí ọ̀rọ̀ àtakò nínú Bíbélì, ṣùgbọ́n wọ́n ní beauty is in the eyes of the beholder. Tẹ́ bá ń wá ọ̀rọ̀ àtakò, kò sí nǹkan tẹ́ gbélé ní ìsìn. Téèyàn bá jókòó, tó bá ní tẹ́ bá fún ẹni tí ọkàn rẹ̀ dọ̀tí ní nǹkan kan tó rẹwà, kò sí tí ọkọ máa wá kiri pé níbo ló gun nínú kinní, níbo ló bàjẹ́ nínú kinní, torí pé ó ń wá ìdìbàjẹ́ ńbẹ̀. Bíbélì kì í ṣọ̀rọ̀ ìdìbàjẹ́. Ọkàn ẹni tó ń wò ó ní ẹni tó ń gbé kọ́ọ̀pù omi fún, omi yẹn dé lájì, wọ́n gbé fẹ́ nìkan ni ẹni, the cup is half full, the cup is half empty. Ibi agbọn tó ní kálukú ti fi ń wò ní ẹni tó wò níbi kíkún àti ẹni tó wò níbi òfìfo. Ẹni tó bá ń wo Bíbélì tó ń wá àṣìṣe tó gbà torí pé mo jẹ́ mùsùlùmí àbí mo jẹ́ aláìgbàgbọ́, mi ìgbàgbọ́ ní Ọlọ́run, mo fẹ́ wọ́ kán lè sọ pé Bíbélì kì í ṣọ̀rọ̀ Ọlọ́run, màá wá àṣìṣe jáde láti inú Bíbélì. Èèyàn lè ṣe bẹ́ẹ̀, ṣùgbọ́n fún ẹni tó bá ń wò òdodo, kò sí ọ̀rọ̀ àtakò ní Bíbélì àfi tẹ́ ẹ̀ bá understand the context, àbí tẹ́ ẹ̀ understand the historical background, àbí tẹ́ ẹ̀ understand the nǹkan tó wà behind the text lẹ́lẹ̀ máa mú ọ̀rọ̀ àtakò jáde láti inú Bíbélì. Now ẹ jẹ́ ká lọ sórí. Bàbá ẹ kí n wá fún yín ní èyí tèmi rí gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ àtakò. Ẹ má jẹ́ ká lọ. Ẹ ní kò sí ọ̀rọ̀ àtakò, ẹ jẹ́ kí mi wá fún yín. Arákùnrin Ọlánre, ó rà pé a ní tọ́pìkì tá a fẹ́ treat lálẹ́. Ẹ bọ̀ ẹ̀yin lẹ sọ pé kò sí ọ̀rọ̀ àtakò, èmi dẹ̀ ń rí nǹkan kan bóyá bí ọ̀rọ̀ àtakò. Topic of our discussion, àwọn èèyàn sọ pé fẹ́ bá kó aṣòfò ní ìsìn, ó dà pé ní ẹ fẹ́ take it up pé ẹ fà kó. Mo béèrè lọ́wọ́ yín pé ká fúnra wa níṣẹ́jú tí màá fi béèrè ìbéèrè lọ́wọ́ yín. A ní kálukú tẹ́ bá lọ sí program àwọn mùsùlùmí, wọ́n sọ pé tọ́pìkì. Ṣé ẹ fẹ́ dáhùn béèrè yá bẹ́ẹ̀ fẹ́ dáhùn? Tẹ́ ẹ bá fẹ́ dá ẹ jẹ́ ká mọ̀. Mo sọ fún yín kẹ́ bá mọ̀ pé mo fẹ́ dáhùn, mo ní kí n dáhùn ìbéèrè yín fún ìṣẹ́jú 10. Kí n tó lè dáhùn béèrè yín. Brother Fọlárin, kí n tó lè dáhùn béèrè yín. Ẹ jẹ́ kí n sọ̀rọ̀, Brother Fọlárin. Ẹ ti respect àlejò tẹ gbà só. Ẹ ṣetán láti dáhùn abẹ́ fẹ́ dá ìbéèrè ni pé níbo ni àwọn ìwé àlá, ẹ má fọkùn wá ṣòfò.
a lò bóyá bí ìṣẹ́jú mọ́kànlá láti fi sọ̀rọ̀ nípa Bíbélì. Mo mọ̀mọ́ yọ̀ǹda àkókò ìṣẹ́jú sí torí tí n bá ní ká béèrè lọ́wọ́ yín tá a jẹ́kẹ́ ìbílẹ̀ ni wọn ò jẹ́ ká dáhùn béèrè ni mo ti fún yín láàyè láti Brother Fọlárin, ẹ fún àlejò ní respect. Ẹ fún àlejò ní respect kéyìn náà tiẹ̀ sọ̀rọ̀. Ẹ mọ̀ pé ẹ̀yin náà ẹ̀yin lẹ ní gbogbo àsìkò. Ìbéèrè kan la béèrè báyìí, níbo ni àwọn ìwé àlá wà? Torah, Injil. Brother Fọlárin, ẹ jẹ́ kí n sọ̀rọ̀. Ẹ ti sọ̀rọ̀. Ẹ jẹ́ kí mi náà sọ̀rọ̀. Ìdáhùn mi leléyìí. Èmi àti yín jọ ní agreement kó tó di ètò yìí wípé a máa bira wa léèrè ìbéèrè ni. Mo lo ìṣẹ́jú mọ́kànlá láti fi béèrè. Arákùnrin Ọláre, ẹ má fàkókò kan ṣòfò àti fún yín láǹfààní láti béèrè mẹ́ta. Ẹ dáhùn béèrè tó wà lórí ètò wa náà. Ṣé bẹ́ẹ̀ lẹ wá bí láti wá dáhùn pé mi ò sọ pé mi ò dáhùn. Mo jẹ́ kó yé yín ní bẹ̀rẹ̀ ètò. Mo jẹ́ kó yé yín ní bẹ̀rẹ̀ ètò wípé màá dáhùn ìbéèrè yín fún ìṣẹ́jú mẹ́wàá. Ẹ̀yin náà dáhùn ìbéèrè mi fún ìṣẹ́jú mẹ́wàá. Ẹ dẹ̀ tí wá máa tún bí mi léèrè lẹ́yìn ìgbà náà lọ. But at the look of things, ó dà gẹ́gẹ́ bí ẹ rí i wípé ìbéèrè tí mò ń béèrè yẹn ó máa fẹ́ ìdí ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan síta. Ẹ wá wò ká sáré rọ́ọ̀ṣì lórí kìíní tí ò bá rí bẹ́ẹ̀. Now go ahead and answer the question. Níbo ni àwọn ìwé àlá wà? Ẹ ní àǹfààní láti sọ. Ẹ̀bẹ̀ tí mo fẹ́ bẹ̀ yín lélẹ́yìí, Brother Fọlá. Níbo ni àwọn ìwé àlá wà? Ìdáhùn là ń fẹ́ lákọ̀ọ́kọ́ ní kì í ṣe ẹjọ́ rírò. Ẹ̀bẹ̀ tí mo fẹ́ bẹ̀ yín lélẹ́yìí, ìṣẹ́jú mọ́kànlá lẹ fi dá mi lóhùn. Bàbá, níbo ni ìṣẹ́jú mọ́kànlá lẹ fi dá mi lóhùn. Ṣé ìṣẹ́jú mọ́kànlá náà lèmi náà máa fi dá yín lóhùn? Ṣé kò máa jòdòdó báyìí? Ó ní ẹ bá fà ọkọ̀ wa ṣòfò ni ẹ ti ń ṣe bí ìpẹ́ fẹ́fẹ́ ọkọ̀ wa ṣòfò náà nìyẹn. Níbo ni àwọn ìwé àlá wà láti kẹta láti ń ṣètò ní nọ́mbà yìí ò lọ fóònù yìí wà kò wà charge náà tó wà charge ẹ wo nǹkan tẹ ti ń sọ látàárọ̀ nìsín ṣé tọ́pìkì là ń sọ. ní tí fóònù mi ò wà charge ẹ post ẹ sórí Facebook àwọn èèyàn gbọ́ nǹkan tí mo sọ. Bàbá ẹ dáhùn béèrè níbo ni àwọn ìwé àlá wà mí ní tẹlifíṣàn. Brother Fọlárin ẹ calm down èmi mo wà lórí hot seat kò ń ṣe ẹ̀yin látọ́kù ètò. Àwọn ìwé àlá wà ẹ dáhùn àwọn aráàlú. Ẹ calm down. Ẹ calm down. Ẹ dáhùn tẹ́ ẹ bá dáhùn béèrè kò sọ èmi mo wà calm dìbàjẹ́ ìdáhùn láàrin tí wọ́n lọ. Brother Fọlárin I am not a puppy. Ẹ fún mi ní respect gẹ́gẹ́ bí àlejò tẹ gbà láti wá dáhùn ìbéèrè yín. Ẹ kò ní àkókò ṣòfò ni ìdáhùn láàrin tí látọ̀dọ̀ yín sẹ́yìn. A gbọ́dọ̀ ní agreement ká tó lè máa dáhùn béèrè gẹ́gẹ́ bá ṣe ní agreement. FSP. Kí ni ara ìfẹ́ kí ni Olanre kí ni nǹkan tẹ́ what do you want? What kí lẹ fẹ́? Á dà fún yín sà. Ẹ jẹ́ kí SP fún mi láyè kí n kọ́ FSP ẹjẹ́ tó sọ what do you want? Á dà fún yín sà. Ní ìjẹta wọ́n pè mí sórí ètò. Ẹ rí i pé tẹ́ bá gbọ́ ètò yẹn mo dáhùn bí agbára mi ṣe mọ mi ò sọ pé mo mọ gbogbo nǹkan tán. So mo dáhùn bágbára mi ṣe mọ mo ready láti wá dáhùn lé nínú àmọ́ agreement èmi àti FSP. So kí ni agreement ẹ fẹ́ what kí ni nǹkan tẹ́ fẹ́ kí ni nǹkan tẹ́ fẹ́ let's just go straight to the point 30 minutes lọ lórí ètò kí lẹ fẹ́ nísìn yeah what do you want. Nǹkan tí mo fẹ́ ni pé ìṣẹ́jú bẹ́ẹ̀ ni lórí wórówótò lásán 30 minutes lọ nǹkan tí mo fẹ́ ni wípé ìṣẹ́jú 10 máa fi dáhùn ìbéèrè wọn. Mẹ́ta bẹ́ẹ̀ àwọn oníkálukú máa wà ní àlàáfíà. Ìṣẹ́jú 10. Ṣé gbọ́ bẹ́ẹ̀ sà? Ẹ̀lẹ́ fi ìṣẹ́jú 10 dáhùn béèrè wọn àbí? Hello, we can hear you. Mo fẹ́ fi ìṣẹ́jú 10 dáhùn béèrè wọn. Kọ́n náà fi ìṣẹ́jú 10 dáhùn béèrè mi. FSP, what do you think? Now, mi ò gbọ́ yín mọ́. Ọlọ́run fẹ́ fi ìṣẹ́jú 10 dáhùn ìbéèrè yín. So how about that? Àwa ń gbọ́ yín yà mò ń gbọ́ yín. Ṣe rárákùnrin yìí. Ok, ẹ̀yin kúkú dúró gẹ́gẹ́ bí moderator. Gbogbo ó dùn ẹ ti sọ̀rọ̀ ẹ máa dákẹ́ ṣùṣẹ́jú díẹ̀. Arákùnrin yìí ẹ rí tọ́pìkì tó wà lórí ètò. Ẹ rí topic of our discussion. The topic is not about where are the books of Yahweh? Where is Bible? Where is are there contradiction in the Bible? Kì í ṣe topic ìtafẹ́sọ nìyẹn. Ṣùgbọ́n wá dé wọ́n ní tò àwọn níbèrè mo ní àǹfààní ń bẹ láti béèrè béèrè. Ìdí tá a ṣe wà ń bí náà ni ká dáhùn béèrè. So mo wá ló dá ìgbà kan ṣáà fẹ́ sọ pé àkókò mo ní ó dá
kẹ́ ẹ lè fọkàn balẹ̀ pé àwa náà máa dá yín lóhùn ìbéèrè mo fún yín lórí ọ̀fẹ́ láti kọ́kọ́ béèrè ǹjẹ́ jẹ́ mọ̀ pé láti àgbà iná ti ń béèrè bí wọ́n sì béèrè mẹ́ta gbàǹkọ̀ mo ní topic of the day wọ́n wá fẹ́ lọ pé ṣé contradiction wà nínú Bible nǹkan mo ní this is our topic a dẹ̀ níbi nǹkan tá a fẹ́ ṣe lálẹ́ yìí so ẹ lè yẹ̀ wá lẹ́sẹ̀ lọ síbi nǹkan tí ò ní túmọ̀ ìbéèrè tá a fẹ́ béèrè. wọ́n ti béèrè mẹ́ta already àbí. dáhùn ẹ wọ́n tún wá fẹ́ béèrè mo ní. alákùnrin ti béèrè mẹ́ta already so ẹ ṣe jẹ́ ká suspend ìbéèrè yín so ká dì pẹ̀lú topic tó wà lójú àfọ́nrán then afterwards ẹ wá tún lè béèrè àwọn ìbéèrè tá a bá ti parí topic tó wà lójú àfọ́nrán because gbogbo àwọn tó wà lórí ètò tó ń gbọ́ yín nǹkan tó wà lórí topic náà máa kọ́kọ́ fẹ́ follow so ẹ dẹ̀ ti béèrè mẹ́ta already so I think you should let's allow that to sleep so ẹ jẹ́ ká dì pẹ̀lú topic tó wà lójú àfọ́nrán then tá a bá parí ẹ wá béèrè àwọn question yín later how about that. Brother. Ẹ máa sọ̀rọ̀ yín. Brother, wàhálà ẹ sọ̀rọ̀ à ń gbọ́. ẹ ṣe gan mo really appreciate bẹ́ẹ̀ ṣe gbìyànjú láti mú settlement wá. Topic tí wọ́n gbé sí ètò ó dà gẹ́gẹ́ bí shenanigan ni. Torí pé èmi àti FSP. Ẹ bá wa sọ túmọ̀ shenanigan kí ló ń jẹ́ shenanigan. Bóyá bí aburú tó fẹ́ ṣe látọwọ́ wọn. Aburú kẹ̀ ṣe tọ́pìkì náà tí ó rà pé ẹ ti wá sọ díẹ̀ ń pa ìtẹ́lẹ̀ náà ẹ̀ ti sọ fún pé kẹ́ tún wá lórí ètò lẹ́yìn because so ẹ má sọ pé bóyá aburú is not aburú àbí shenanigan. Wọ́n sọ ni pé àwọn náà ní topic ohun tẹ̀mí sọ ni pé èmi àti wọ́n jọ ní agreement tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ pé ẹ béèrè èmi náà béèrè tọ́wọ́n wá lọ gbé topic ẹyọ kan síbẹ̀ ó jẹ́ kó gbé topic tèmi náà síbẹ̀ báyìí kó béèrè topic mi kó jọ gbé síbẹ̀ papọ̀ ni. ok kí ni topic ti ti yín. torí èmi àti wọ́n ti jọ náà ṣe fún wọn topic tẹ́lẹ̀. ìwé yáwé ni topic tọ̀dọ̀ tèmi náà. ìwé yáwé. bẹ́ẹ̀ni. wọ́n ní ṣe fáwọn ní topic yẹn tẹ́lẹ̀. àjọ ní agreement pé máa bí ń lè question àbí àjọ ní kí n fi wọn. question ni ẹ sọ pé ẹ máa fún topic kan pé kó jẹ́ ìwé yáwé náà so gbàtẹ́ ti fún topic ẹ jẹ́ ká ṣe ní settlement káwọn waste time àwọn èèyàn àti dípò àwọn èèyàn ẹ jẹ́ ká ṣe báyìí topic wà lójú kìnìún so ẹ jẹ́ ká dì pẹ̀lú láàrin ọgbọ̀n ìṣẹ́jú then tẹ́bá tí wàá parí ní question and answer ẹ wá mú àwọn question yìí wá ní after àwọn á lè wá dì pẹ̀lú ẹ̀ how about that. Okay. Wọ́n dáhùn ìbéèrè mi pẹ̀lú 11 minutes èmi náà máa dáhùn ìbéèrè wọn láàrin 11 minutes. Okay ẹ jẹ́ ká go ahead ẹ dáhùn ìbéèrè so where are the books of Allah ẹ ṣé God bless you. FSP so let's continue tọ́ba ti dáhùn tán then àwa béèrè àwọn ìbéèrè mu and then you can also ask questions later. Oh yeah. FSP, are you cool with that? Oh, go ahead. FSP, you can go ahead. You can go ahead, yeah. FSP, call out mic wọn. Mi ò gbọ́ wọn dáadáa, call out mic wọn. I want to go ahead, camera down, so we are listening. Àwọn èèyàn tí ń tẹ́tí, they are waiting. So yeah, down, continue. Kí ni ìbéèrè FSP? Oh, where are the books of Allah? Ibo ni àwọn where Allah wà? Okay. My turn to answer the question. Yeah. FSB wọ́n béèrè lọ́wọ́ mi pé ibo ni àwọn ìwé Allah wà. Allah dárúkọ àwọn ìwé ẹ̀ nínú Al-Qur'an gẹ́gẹ́ bí Torah, gẹ́gẹ́ bí Injil, gẹ́gẹ́ bí Zabur. Who owns the program? Is it this Abdul or FSP? Go ahead and answer the question. You call me Abdul. Alhamdulillah, Jesus is Abdul, and you are Jesus' dog. So, Kafi Elebe. Gẹ́gẹ́ bí Injil. Ẹ máa respect anything invite. So, kí máa lọ gẹ́gẹ́ bí Injil, gẹ́gẹ́ bí Zabur, gẹ́gẹ́ bí Suhuf tọ́lọ́n fún Anabi Ibrahim, gẹ́gẹ́ bọ́lá wọn bá ṣe mú wọn náà Al-Qur'an. Ibo ni àwọn ìwé yìí wà according to Al-Qur'an. Al-Qur'an ni Ọlọ́run bá jẹ́ kó máa yé wa wípé àwọn òjíṣẹ́ yìí lòun fún ní ẹyọ kọ̀ọ̀kan. Ọwọ́ àwọn tí wọ́n wá jẹ́ àwọn tí wọ́n gbà tí wọ́n náà wọ́n tẹ̀lé òjíṣẹ́ yìí ọwọ́ wọn náà la béèrè láti béèrè lọ́wọ́ wọn torí pé Ọlọ́run bá jẹ́ kó máa yé wa wípé ọwọ́ wọn ni ó wà gẹ́gẹ́ bí ìdáhùn. Ẹ fún wa ní àyà Kùránì tó sọ bẹ́ẹ̀ pé Suhuf of Ibraheem wà lọ́wọ́ Ibrahim, Injil wà lọ́wọ́ Isa, Torah wà lọ́wọ́ Musa, Zabur wà lọ́wọ́ Dáfídì. Ẹjọ́ a sì fẹ́ ní lákàwọn alátìlé. Ohun tí ní ọ̀nà méjì ni màá gbìyànjú orí nǹkan méjì ni màá gbìyànjú láti sọ̀rọ̀ lé lórí nínú àwọn ìwé èyí tá a kálẹ̀ yìí. Ìwé bí 4 sí 5 ni
bá a ṣe ń kalẹ̀ yìí ṣé alukurani náà jẹ́ ẹyọkan lára wọn? Alukurani a ti ń rí lóde òní, kódà tẹ́yin náà ní lọ́wọ́ tẹ̀lé bá mi gbé jáde báyìí. Àmọ́ àwọn tó kù, àwọn tó wà important nínú àwọn mẹ́rẹ̀ẹ̀rin yẹn according to aya tí mo fẹ́ kà nínú alukurani yìí, ẹ má bínú, mò ń bọ̀, mo fẹ́ wọ suratul Maida. Gẹ́gẹ́ bí aya tí mo fẹ́ kà nínú alukurani yìí, bọ́wọn ìwé yìí ṣe wà important sí, òun náà ni ọwọ́ ìwé Torah àti ìwé Injil. Kí ló dé tó jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀ tí mi ò fi ní mẹ́nu bà àwọn tó kù yẹn bíi Zabura, bíi Suhuf of Ibraheem, torí wípé Ọlọ́run ọba ò lé emphasis lórí àwọn ìwé yìí bíi Torah àti bíi Injil. Ọlọ́run ọba wọn sọ lórí ní ìwé tó jẹ́ Torah pẹ̀lú wípé kí ni o, nínú suratul Maida, Quran chapter 5 verse 44. Ọlọ́run ọba ní inna badal isti'aza wal basmala a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim inna anzalna tawrata fiha hudan wa nura yahkumu biha nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina ẹ̀ka kínní ní English nǹkan tẹ́ onítẹ̀ nǹkan yìí àwọn èèyàn they are not interested because it's just ẹ̀ka English so that people can just follow you please. Ẹ jọ̀ọ́. Ẹ fún mi láǹfààní. Kò wá interesting to people. Ẹ̀ka ní English táwọn èèyàn máa understand àbí Yorùbá. Ẹ fún mi àǹfààní kí n fi dáhùn ìbéèrè mi. Ìbéèrè bí mo ṣe wá ń dáhùn ìbéèrè mi, ó wà interesting, kò wà interesting. Ó jẹ́ kí ẹ ṣe ṣì fún mi ní respect ẹ̀ náà torí báwa ṣe ń ka Al-Qur'an tọ̀dọ̀ ti wá. Tó bá já sí pé ẹ ń sọ pé bẹ́ẹ̀ mi ṣe ń ka Al-Qur'an ìwé tí mo believe kò wà interesting, a já sí pé ẹ respect mi nìyẹn, ẹ respect mi. Ṣebí ó wà ní English àbí? Ó ní tẹ́ àwọn èèyàn. Ọlọ́run bá sọ Al-Qur'an kalẹ̀ ńlá gbáwa, èmi máa túmọ̀ ẹ̀ fún yín. Ẹ ní láti túmọ̀ ẹ̀ fún wa. The translation is already available in English. Mi ò ní láti túmọ̀ ẹ̀ fún yín, ẹ jẹ́ kí n ká kẹ́ wò túmọ̀ ẹ̀ ń gbà. Àníkẹ́ can English. Àkókò ń lọ. Ẹ lè sọ pé báyìí ni kí n ṣe ṣe, èmi mo ní dáhùn, máa dá yín lóhùn, máa túmọ̀ bí mo fẹ́ túmọ̀ ẹ̀ fún yín kí n ká. Àmọ́ tẹ́ ń ká fún wa, ṣe báwa la fẹ́ gbọ́ yín. Àmọ́ tẹ́ ń ká fún ẹ̀ka ń tà àmọ́ ẹ̀ka lójú screen. Mo ní máa translate ẹ̀ fún yín, kí ló dé tẹ̀ ń kánjú? Kò sáàyè fún gbogbo yẹn, ètò wa ò ní. Kí ló dé tẹ̀ ń kánjú? Ẹ tí ò bá sáàyè ní. Ẹ ti lo almost 10 minutes now. Mi ò tí lo 5 minutes. Ẹ̀yin lẹ́ ń fún tí. Ẹ̀ka English lójú screen, àwọn aráalé fẹ́ gbọ́ yín. Now, English Arabic tẹ̀ nǹkan yẹn kò make sense àwọn sáwọn tó ń gbọ́ yín sáwọn tá à ń gbọ́ yín. Ayé wa bí ẹ̀kọ́ ń sọ nǹkan tí ò ní ìtumọ̀ ni now, so how does it make sense to us? It doesn't make sense. Nǹkan tẹ̀ ká yín is for me, gbogbo àwọn tó tẹ́ ń gbọ́ yín kò sí tó make sense nínú wọn. Ṣé ò bá make sense yín ẹ respect mi nìyẹn? Ọ̀rọ̀ respect because so that's why you have to say things that make sense. Táwọn tó ń gbọ́ yín wá understand. Mi ò sọ fún yín pé mi ò ní túmọ̀ ẹ má sọ pé Al-Qur'an. Ẹ ní láti túmọ̀ anything fẹ́. Ṣé wọ́n ti wà ní English? It's not translated in English already. Òun láti discuss ojú space now. Kí ni problem nínú pé màá túmọ̀ ẹ fún yín? Ẹ̀yin ló máa túmọ̀ ẹ̀. Àwọn scholars ti túmọ̀ Quran rẹ̀. Ṣé máa wọlé bọ́lá láti túmọ̀? Kúrò ọ̀rọ̀ bí wàá nù kà ní kẹ́ẹ̀ka ní English tá máa ta gbọ́. It doesn't make any sense to us because I understand there. Mo ní máa túmọ̀ ẹ̀ fún yín. Ẹ lè jẹ́ àní láti túmọ̀ anything ṣe ó ti wà translated ìtẹ́ ló wà lójú screen yìí. Sàyí ló wà tẹ̀ international ló wà lójú screen. Wọ́n bọ̀dà láti ẹ̀kọ́ ka English. It's all my own yàwó èèyàn. Ẹ ṣe àgbà gbọ́dọ̀ báwọn èèyàn sọ ní wọ́n ní ìyá just wasting their data. Ẹ ka English táwọn èèyàn gbọ́. Ẹ ní láti máa ka Arabic táwọn èèyàn gbọ́. Ẹ̀yin lẹ farabalẹ̀, ẹ̀yin lẹ ń waste time ara yín náà, ẹ̀yin lẹ farabalẹ̀ náà. Ẹgbẹ́ nìyẹn sọ lẹ́ẹ̀kan ó ti fẹ́ dá ipò òótọ́ ni. Ṣé ẹ wá bí láti wá fáwọn kó wa ṣòfò ni àbẹ fẹ́ dáhùn béèrè níbo ni? Mo ń dáhùn ìbéèrè yín náà ni ẹ̀yin lẹ ń dá gbogbo ẹ̀rú mọ́ra wọn. Ẹ dáhùn béèrè gbogbo ohun tẹ́ ń fà lẹ́sẹ̀ látàárọ̀. I have the right to read my Quran. Ṣé mi ò ní right láti ka Quran? You read your Quran privately in Arabic. Ẹ ní láti máa kà fún Arabic because I understand. I think you start gbọ́. Ẹ kà ní English ẹ̀ta gbọ́sẹ̀. Ṣé ẹ ní issue pẹ̀lú Arabic ni tí mo ṣe lè kà fún yín l'Arabic? Ṣé ní issue pẹ̀lú Arabic? It makes no sense to nobody here.
Could make any sense to anybody. You are just singing. It doesn't make any sense to you. You don't talk about Quran at all because Quran was revealed in Arabic. Can you read your Quran in English for us? Can you understand? Can English make sense to us? That's why it does not make sense. English also Quran kalẹ̀. English also Quran kalẹ̀. Ìyá ọkàn wa gbọ́ ṣáà ti translate in English. Can English also Yorùbá táwọn èèyàn gbọ́. Mi lè béèrè question lọ́wọ́ ẹ̀, Muslim lè béèrè question lọ́wọ́ ẹ̀. I have to read my Arabic. Brother Samada pé arákùnrin Ọlánre ò ṣetán láti dáhùn béèrè bí ìgbà tí wọ́n fẹ́ fi àkókò wa ṣòfò lórí ètò lálẹ́ yìí ni. So ó dà pé torí pé inú ráyè láti dáhùn béèrè mi ṣe tó láti dáhùn béèrè mi. Ṣẹ́ni bí ká lọ sí program àwọn. FSP kí ló dé ń sá fún béèrè mi náà? FSP ẹ jẹ́ ká tẹ arákùnrin lọ́rùn ó yá. Sing your song, sing Arabic for us, and answer the question. Sing it. Respect me, brother. Respect me. Sing it, but because I was telling you the Arabic don't make sense to anybody. Because I understand that you are just wasting our time with Arabic. Can you read English or Yoruba? Can't you just understand that? If you don't respect me, you expect me not to respect you. Forget about respect. We are not talking of respect here. We are here to answer questions and to show us facts. It's not about respect or no respect. Oh, calling now, you are just singing because I want you to understand. So why you just making things hard for yourself? Read English or Yoruba. How will you understand? So then you not coming here to read Greek or to read the Hebrew Bible here? I want to go and go Quran in Yoruba and English. They would know, they will understand. In Arabic. Okay, sing. Okay, read Arabic and do the interpretation. Go ahead. Hey, go ahead. FSC, go ahead. Hello, in terms of when we are talking about communication, two-way. Intent communicate pẹ̀lú wa àgbọ̀ ẹ wá ní dandan tẹ̀yìn ò tá àgbọ̀ ilẹ̀ ń gbọ́dọ̀ bá wa sọ. Ṣé mo sọ fún yín pé mi ò ní tú? Ẹ ti rí pé tí ṣáájú ẹlẹ́ẹ̀dẹ́pẹ̀ẹ́dẹ́ mi ò sọ fún yín pé mi ò ní tú. Ara yín ò balẹ̀ ó dàbí pé Kùránì ẹ̀mí máa ń kà ó ń jó yín lára ara yín ò balẹ̀ sọmọ FSP a ní ẹ jẹ́ ká tẹ lọ́wọ́ yá go ahead sing Arabic and interpret. We are listening. I can't hear you. What do you say? Go ahead, sing Arabic and interpret like you said. Go ahead. You are still disrespecting me. I'm not singing Arabic. Okay, what do you do? I'm reading. I'm reciting. Oh, you are going to recite and go ahead. We are listening. Okay. In case of next time, I change the tongue in here. Don't tell me that I'm singing. I'm not going to change my tongue because you people sing Arabic. So if you say you're not singing, you are reciting. Go ahead to recite. If you are not ready to respect, can you just stop all these excuses and just go ahead, please? You are still insisting that I'm singing Arabic. You are singing, yeah, of course. I won't do that. You are singing it. If you say you are reciting it, go ahead and recite it. Okay, recite it. Go ahead, recite it. We have had you. Can you go on and recite? We have had you. Recite, please. Recite and answer the question. Yeah, don't tell me. Recite and answer the question. Go ahead. Okay, now. Here is my answer. Inna anzalna Taurata fiha hudan wa nurun. Ọlọ́run ní a sọ Taurata kalẹ̀. Èyí tó já sí pé ọ̀nà mọ̀ wà ńbẹ̀ àti ìmọ́lẹ̀. Yahkumu biha an-nabiyyun. Èyí tó já sí pé àwọn ànábì tí wọ́n ń dájọ́ nabiyyun ẹ mú sentence ẹ̀ dání. Tí àwọn ànábì tí wọ́n fi ń dájọ́. Nínú àwọn ànábì tí wọ́n wá lẹ́yìn Taurata òun náà ni David ń bẹ tí ànábì Dawud ta fún ní Zabura. So tó já sí pé Zabura yìí náà ni Anabi Dawud, David, lòun náà fi dájọ́ according to this verse tí mò ń kà yìí because ó ní Nabiyun, àwọn prophet, alẹ́dínà aslamu tó já sí pé wọ́n gba Islam, lílẹ̀dínà adu tí wọ́n fi ń preach fún wọn tí wọ́n jẹ́ àwọn Júù, wàrọ̀bániyúnà tí àwọn tí wọ́n jẹ́ rabbis, àwọn rabbi tí wọ́n náà fi ń preach bákan náà, wàlàhábàr àtàwọn scholar bákan náà tí wọ́n fi ń preach. The most to be swimming kitabillah pẹ̀lú eré tí a trust fún wọn nínú ìwé Ọlọ́run ọba. Wakanu alayhi shuhada tí gbogbo wọn ta kálẹ̀ tí wọ́n wá jẹ́ ẹlẹ́rìí. So kí ni mo fẹ́ mú níbi àyà yìí òun náà ni pé Torah òun náà ló wà most important tí mo lè dáhùn whereabout ẹ̀ ní àyè yìí. Torah àti Injil mo lè dáhùn whereabout ẹ̀ ní àyè yìí. So gẹ́gẹ́ bí question tẹ́ bi mí lérè pé bo ló wà. Ibi tí mo lè dáhùn nìyẹn nínú àwọn Torah. So ibo wà ní Torah wà?
according to aya al-Qur'an Ọlọ́run bá jẹ́ kó máa yé wa pé Torah ó wà ní ọwọ́ wọn Ọlọ́run bá jẹ́ kó máa yé wa pé Injil ó wà ní ọwọ́ wọn ahlul Injil àwọn Nasara gẹ́gẹ́ bí Quran chapter tí mo ń kà chapter 5 verse 47 Ọlọ́run bá ní waliyakum ahlul Injil bima anzalallahu fi kí àwọn tí a fún ní Injil kí wọ́n dájọ́ pẹ̀lú nǹkan tí a sọ̀kalẹ̀ sínú rẹ̀ so ahlul Injil àwọn tí Injil bẹ lọ́wọ́ wọn rádà àwọn tí Injil bẹ lọ́wọ́ wọn so tí ẹ bá wo ahlul Injil yẹn ó náà wọn tí Injil bẹ lọ́wọ́ wọn kò gbé wáyé pé bóyá bí àwọn Christian ní Injil bẹ lọ́wọ́ wọn but àwọn wo ní ahlul Injil yìí àwọn wo ni wọ́n ní Injil yìí ní lọ́wọ́ according to al-Qur'an tí mo jẹ́ kí n come to conclusion of this is that Ọlọ́run bá yẹ kó máa yé wa pé Ànábì Ìsá ló ń fún ní Injil Ọlọ́run bá dìjẹ́ kó máa yé wa nínú al-Qur'an wípé àwọn tí wọ́n tẹ̀lé Ànábì Ìsá àwọn náà ni Nasara tó já sí pé Nazarene Christians tí wọ́n wà ní ilẹ̀ Sham Syria àti Medina nígbà náà tí wọ́n máa ń ṣe òwò tí wọ́n máa ń ṣe tìjára wá sínú ìlú Mecca so Ọlọ́run bá wá mẹ́nu bà nínú al-Qur'an ká bá fi mọ̀ wípé àwọn ni wọ́n tẹ̀lé Ànábì Ìsá lóòótọ́ Ọlọ́run bá sọ nínú suratu Tauba aya number 30 kọ́nu ni Ọlọ́run bá ní kọ́dí igbe nínú Nasara kí n wá yà ẹ̀ jáde kí n má lo kíní tọ́dọ̀ tèmi fún náà so suratu Tauba Quran chapter 9 verse 30 is it not verse 30 yeah so verse 30 yeah Ọlọ́run bá ń sọ nínú verse 30 suratu Tauba pé wa qalatil yahudu Uzairu ibnullah wa qalatin Nasara al-Masihu ibnullah àwọn Nasara àwọn Nazarene Christian wọ́n jẹ́ kó máa yé wa wípé Masihu Ànábì Ìsá ibnullah ọmọ Ọlọ́run ọba ni so Ọlọ́run bá dẹ̀ dákọ pé a fún Ànábì Ìsá ní Injil àwọn ahlul Injil yẹn tó wọ́n túmọ̀ sí pé àwọn Nasara ni so tó túmọ̀ sí pé ọwọ́ wọn Nasara ọwọ́ wọn ni Injil wà ọ̀dọ̀ wọn láwa sí ọ̀dọ̀ ibo ni Torah wà ọwọ́ wọn jù òun náà ni Torah wà gẹ́gẹ́ bí mo ṣe mú wá ní ìjẹjọ tí mo establish ẹ̀ níjẹjọ wa indahum Taurat tọ́lọ́wọ́n bá ní Taurat ó ń bẹ ní ọ̀dọ̀ wọn jù wa indahum Taurat kí n wo ìyẹn so tábà wo time wọn nísìn tí mo fi ń dáhùn ó ti ń kọjá bóyá bí àkókò ti jẹ ìdáhùn lè béèrè elépo ìṣìnà níbo ni àwọn ìwé àlá wà níbo náà wà ẹ wá sọ fún wa pé ayàtẹ kóòtù fún wa ní ìsìsúra 9:30 kò sọ pé Injila wà lọ́wọ́ àwọn Christian níjẹjọ sọ fún wa níjọ túnṣe sọ fún wa pé Christian yìí ti ń ṣe ẹ̀sìn nígbàgbọ́ yìí rẹ̀ ní pé kì í ṣe ẹ̀sìn kankan kì í àlè pé àwọn Nasara ń ṣe ẹ̀sìn àwọn Júù ń ṣe ẹ̀sìn now ẹ wá sọ fún wa nísìsiyìí pé ọwọ́ àwọn Nasara yẹn ni Allah fi Injila sí o ọwọ́ àwọn Júù ni Taurata wà o Zabura ńkọ́ níbo ló wà Suhuf of Ibraheem ńkọ́ ìdáhùn àwọn yẹn àti ìrè o now ayàtẹ fún wa ìkó tí sọ mo ń bọ̀. FSM display aya yẹn please. Aya náà ó ti wà lójú screen yẹn. Ṣọ́ ni 9:30 àbí okay. And the Jews say Ezra is the son of Allah and the Christians say the Messiah is the son of Allah. That is their saying with their mouth. They imitate the saying of those who disbelieve of old. Allah himself fighted against them. How perverse are they? Níbo ló wà bí pé Injila wà lọ́wọ́ àwọn Christians. Brother, kilo prompting, kilo. Hold on, it is sort of about 20 minutes. Now, Surah 2, Surah 5:44 quote or 47 then. Ìyẹn náà sọ pé ìwé tá ń béèrè wà lọ́wọ́ àwọn kò sí nǹkan tẹ́ ń sọ yẹn nínú àwọn àyà tẹ́ ń quote now. Àbíbolo àwọn èèyàn kúkú ń kàn lé nísìn. Níbo ló wà nínú àyà tó wà lójú screen pé ìwé Torah Injil ó wà lọ́wọ́ àwọn Nasara o. Níbo ló wà ń bẹ nínú àyà yìí? Ẹ tọ́ka sí láì tó bá sọ bẹ́ẹ̀ ẹ tọ́ka sí láì. Ẹ padà sí súrà tí mo kọ́kọ́ kà ẹ́, Suratul Maida. Ẹ jẹ́ ká kọ́ mú emele Injila lélẹ̀ níbo ló wà ń bẹ pé ọwọ́ àwọn Nasara ló wà torí bẹ́ẹ̀ ṣe tú nìyẹn. Ẹ farabalẹ̀. Mo ti farabalẹ̀ ẹ tọ́kọ́ mú ele ká tó padà ibi tó wà lójú screen rẹ̀. Níbo ló wà nínú àyà FSP. Ọ̀rọ̀ tí explanation ló bí eléyìí ẹ farabalẹ̀ àfà yìí ẹ farabalẹ̀ sẹ́ kí ló ṣe ń tẹ̀ ń bọ̀n báyìí. Níbo ló wà nínú àyà yìí pé ẹ má bọ̀n ẹ jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ ẹ ti sọ̀rọ̀ ti yín
Ibo ló wà nínú àyà yìí. Nígbà tẹ́mi ń bi yín léèrè question lẹ́ẹ̀kan ẹ ti ń bọ̀n tẹ sáré fò wá sí ibà ẹ yẹ kí n sọ̀rọ̀ ẹ ti sọ̀rọ̀ tí. Níbo ló wà nínú àyà yìí pé Injil wà lọ́wọ́ àwọn Christian because ẹ̀kan lé ṣé fẹ́ máa rántí ní abẹ́fẹ́ kí n sọ̀rọ̀. Níbo ló wà nínú àyà yìí pé ẹ má bínú sá ẹ má bínú ọ̀rọ̀ tí mo sọ nísìnyí sá. Hello. Yes sir. Yes sir. Ẹ kalẹ́ sà o. Yes sir. Yeah, ẹ jọ̀ọ́ mo fẹ́ sáré contribute kankan ni ẹ má bínú. Okay, contribute. Yeah, Mr. Lare, thanks for the expression. Ṣùgbọ́n nígbà tẹ́ ń ṣe àwọn àlàyé yín yẹn take note àwọn kankan tó jẹ́ pé yes kíní yẹn lè backfire tí àwọn èèyàn bá béèrè àwọn question yẹn lọ́wọ́ yìí. Ṣe jẹ́ kó dìgbà question yẹn náà. Okay, all right. Ẹ ride on gbà yẹn. Okay, yeah. Kí n dá yín lóhùn béèrè yẹn bóyá kò yé yín dáadáa. Mo mú àyà ní Suratul Maida, Quran chapter 5 verse 47. Mo ní Ọlọ́run bá sọ pé waliyakum ahlul Injil. Ahlul Injil, àwọn tí Injil ń bẹ lọ́wọ́ wọn, àwọn tí wọ́n jẹ́ àwọn tí wọ́n ní Injil, kí wọ́n dájọ́ pẹ̀lú Injil. Àwọn wo ló ní Injil? A ti rí i pé àwọn kan ló ní Injil báyìí. Àwọn tí wọ́n ní Injil là á fẹ́ mọ̀ báyìí. Àwọn wo ni wọ́n wà ní Injil? A ti rí i pé Al-Qur'an jẹ́ kó máa yé wa pé Ànábì Isa la fún ní Injil. Àwọn wo wà ni wọ́n ń tẹ̀lé Ànábì Isa? Tó já sí pé àwọn tí wọ́n ń tẹ̀lé Ànábì Isa Jesus Christ, àwọn ló ní Injil yẹn. Òun mo fi wá mú Suratul Tawbah yìí wá, Quran chapter 9 verse 30. Tí wọ́n ní wa qalati an-nasara al-masihu Isa ibn Maryam. Àwọn Nasara àwọn ni wọ́n sọ pé Ànábì Isa ọmọ Ọlọ́run ni. Tó ń sọ pé Jésù ọmọ Ọlọ́run ni. So tó wá túmọ̀ sí wípé this man will end up fighting. Wọ́n ní kí n má tiẹ̀ wo kìíní. So tó tún wá túmọ̀ sí pé àwọn Nasara yìí gangan àwọn náà ní Injil wà lọ́wọ́ wọn torí pé àwọn ni wọ́n tẹ̀lé Ànábì àwọn náà ń pe Jésù lọ́mọ Ọlọ́run according to my own understanding. So that is why you concluded pé ọwọ́ àwọn tó ń pe Jésù lọ́mọ Ọlọ́run ni Injil wà, àbí? Gẹ́gẹ́ bí first pass tí mo kọ́ mú wá wípé ahlul Injil àwọn tí Injil ń bẹ lọ́wọ́ wọn àwọn ní Injil. FSP ẹ bá display first verse yẹn, Quran chapter 5:47 àbí? Bẹ́ẹ̀ni 5:47 bẹ́ẹ̀ni. FSP ẹ bá display yẹn. So eléyìí ní sìn, it's only trying to establish not establish, you are just deducting. You are deducting like from that 931 that you read now. It's only a deduction because àwọn tó ń pe Jésù lọ́mọ Ọlọ́run. You deducted pé because àwọn yẹn ni Nasara, so because of that it's called deductive reasoning. So you believe pé because àwọn tí wọ́n identify with Jesus Christ yẹn tó ń pè lọ́mọ Ọlọ́run yẹn so àwọn yẹn ni ọwọ́ wọn ni Injil máa wà. Okay, so this is Quran chapter 5 verse 47 àbí? Okay. Yeah. Let the people of the gospel judge by that which Allah has revealed therein. Whoso judgeth not by that which Allah has revealed, such are evil livers. Okay, so our people of the gospel now. People of gospel. Ìbéèrè ìgbéléko ìṣìnà níbo ni ìwé sọ pé àwọn kan ní àwọn ẹni ìwé. FSP, no. Wait, just a minute. Let him land. So now, he was going to conclude on that now. I uncomfortable identify what they're supposed to be the owner or custodian of that book. So the didn't say àwọn tí wọ́n pè Jésù lọ́mọ Ọlọ́run ni àbí? Oh yeah, so 5:47 now, do you want to say one or two things about it again? This 5:47 also àwọn people of the gospel. Tó túmọ̀ sí pé àwọn kan ni wọ́n jẹ́ custodian gospel. Tó já sí pé ọ̀dọ̀ wọn ló wà. So sí sójà sí pé ọ̀dọ̀ wọn ló wà. Ọ̀dọ̀ ẹni tó bá tí nǹkan bá wà ọ̀dọ̀ ẹ̀ láti máa béèrè. Tó túmọ̀ sí pé ọ̀dọ̀ wọn ni Injil wà. Okay. Ibi tí mò ń Okay. So in other words now, àwọn tí wọ́n pe Jésù lọ́mọ Ọlọ́run. So lẹ́yìn àwọn náà pe Jésù lọ́mọ Ọlọ́run. Àwọn Christian. So we are the one, Abi. Okay. Sure. So then ọ̀dọ̀ wa ni Injil wà. Do you agree with that? Nasara ni Quran emphasize lé lórí àwọn Nasara Nazarene Christian. Then we know that this Nasara community, a sect of people, a sect of Christian, tó já sí pé wọ́n máa ń pè wọ́n ní Nazarene. So and again, according to the findings, they have their own gospel. Tó máa ń pè ní gospel. Okay, so in other words, are you saying pé our Christians to call Nasara? Is that what you are saying now? Nasara are just a sect in Christianity.
Wait. Initially from Quran 9:30, you said I want to work with Jesus Lomolon, Abi. And today, as of today, I'm not talking of the time of Muhammad. Let me. I want with Jesus Lomolon. Christians, Abi. Brother, we are talking about Quran. Brother, we are talking about Quran. Okay. We are looking for the book of Allah. Book of Allah. Then we have to cite Quran. Samad. So Quran la ma fi judge. Quran la fẹ́ establish. Arákùnrin Ọlánre, tí n bá gbọ́ dáhùn yíyé, ẹ sọ fún mi pé àwọn Nàsárà ní ìwé kan tó ń pè ní gospel. Èmi ò béèrè ìwé àwọn tí Nàsárà ń pè ní gospel. No, ọ̀tọ̀ ni nǹkan tí brother yẹn béèrè. Ọ̀tọ̀ ni nǹkan tí brother yẹn béèrè, ẹ̀yin lẹ jump. Ẹ̀yin sọ ní ìsìn tí n bá gbọ́ yíyé, ẹ̀yin àwọn Nàsárà ní ìwé kan tó ń pè ní gospel. Ṣé mi gbọ́ yín dáadáa ni? Brother yẹn ọ̀tọ̀ ni nǹkan tó ń béèrè. FSP, I want to hold him by what he's saying. So that is why by my question, we are still coming back to the Quran. Now, according to Quran 9:30, ó ti pé àwọn tó ń pe Jésù lọ́mọ Ọlọ́run. And ní time Muhammad, àwọn tó ń pe Jésù lọ́mọ Ọlọ́run. Only Wakolat Nosora. Wakolat Nosora. What does that mean? Wakolat Nosora. Nosora. What do you mean? Hello. What does that mean now? Nosora on Nosora Naserin. Ṣé Quran 9:31 pè wọ́n Naserin bẹ́ẹ̀? Nosora ló pe ẹ̀ka ẹ wò. 9:31 kí ló pè wọ́n? 9:30 rather. Wakolat Nosora ló pè. Ṣé wọ́n náà translate sí Christian yìí? Ẹ lọ wo bí tí Al-Quran ti lo tó ti lo àwọn follower Jésù Nosora ló ń lò ń bẹ̀ Nosora. Oh my goodness. FSP ṣé 9:30 ṣó yà mí? 30. 9:30. Ṣé bọ́ọ̀nà àwọn scholar yìí ṣé bọ́ọ̀nà àwọn scholar yìí tún sí Christians yìí? Àbí is this not your scholar that no, translate? Not my scholar. You don't say it's my scholar. Ṣé mo scholars mi ṣá? What scholars are they? Báyìí máa sọ pé ẹni tó ń báyìí máa sọ pé pictures scholars ọ̀dọ̀ mi ni. Sahi International ńkọ́? Sema ó jẹ́ scholars ọ̀dọ̀ mi. Sahi International ńkọ́? Sahi International is a Muslim, is an individual Muslim. I am a Muslim. Ẹ jẹ́ ká wọ́n other translators. Ẹ jẹ́ ká ẹ bá scroll down ká wọ́n other translations. Mi ò ní ẹ wo translation tó bá ń wù yín. Èmi stick pẹ̀lú Arabic. FSP ẹ jẹ́ ká wọ́n other what other says. Mo sọ pé are your scholars, is it not what they translated to Christians here? And I've asked you pé àwọn tí wọ́n pè Christian yìí àwọn tí France ń sọ ó láwọn tó pe Jésù ní ọmọ Ọlọ́run. Not my scholar. I studied Arabic. Oh, are you a scholar? I studied Arabic. They are not my Are you a scholar? I know my scholars. Who are your scholars? But I know my scholars. Who are your scholars? Our scholars, àwọn náà ni Ibn Taymiyyah, rahmatullah alayhi, Sheikh Muhammad Abdul Wahhab, rahmatullah alayhi, rahmatan wasi'a. Our scholars náà ni Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik. Okay, Imam Malik àti Ibn Taymiyyah. So Taymiyyah pe àwọn Quranic Christian for you. You've never seen where Ibn Taymiyyah said Nasaras are Christians. You've never seen it. Brother, you don't know my age. Please respect me. So, I'm asking you. You have never seen where Ibn Taymiyyah say that Nasaras are Christians? Brother, calm down. Nínú explanation mi, mo try láti explicitly sọ pé Nosora they are sect of Christians. Mi sọ pé wọ́n ṣe Christian, but they are sect. They are not entirely Christian. Oh, so they are a sect of Christians. That means they are a subset of the Christian community. Is that what you're saying? That's what I'm saying, yeah. Okay, so Allah is referring to a subset, was talking to a subset of the Christian community, the followers of Christ. Is that what you are saying? You are limiting that by that. Yes. Yes, of course.
Oh, Yes. Allah is talking to only. Of course, torí pé wọn ọ̀nà sọ́ra ló lò ń bẹ́ẹ̀ ni. Hello, Mr. Olanrewaju. Do you understand what you're saying? Mi ò gbóhùn yín mọ́. Hello. I said you are saying your Allah, your Almighty Allah, only was talking to a sect of the followers of Jesus. Do you understand the implication of what you are saying? What you have said? Kí ló dé tí ó lè bá wọn sect sọ̀rọ̀? Because it means the Allah, you are ridiculing Allah. If you don't know what that's the implication of what you have just said. You have ridiculed Allah by what you have just said now. No, that is not ridiculous. That is not. It is. Allah, you have ridiculed your Allah that your Allah only was talking to a subsect. Allah address èèyàn kan. Allah address èèyàn méjì. When you are talking about Nasara as a sect of Christian, àwọn Jew tí wọ́n wá ń sọ kọ́, are they not a nation? Are they not a set of people? So the Jew, when Allah was addressing the Jew, was addressing one person, a set of people. Ìlú kan ni wọ́n, àwọn ẹbí kan ni wọ́n, ìran kan ni wọ́n. Okay, go ahead, please. Hello, Mr. Olanrewaju. Ilé wa ń sọ pé Allah ṣé kò lè bẹ́yàn kan sọ̀rọ̀ ni? À ń establish kan tó wà nù kíní fún yín. Hello, Mr. Olanrewaju. Ẹ jọ̀ọ́ ń fẹ́ sáré correction. Hello, Mr. Olanrewaju. Ẹ sọ yí pé ṣé ń gbọ́ mi? Ẹ sọ yí pé àwọn Nasara they are set of Christian. They are set of Christian. That means ẹ sọ pé ẹ̀yà kan ni wọ́n àbí. According to my findings, yes, of course. Nasara, mo dẹ̀ research nípa nǹkan tó ń jẹ́ Nasara. If that be the case, ní Arab land, tí wọ́n bá fẹ́ pe Christian, ẹni sùúrù. Ní Arab land, Arab in Arabic, tí wọ́n bá fẹ́ pe Christian, kí ló máa fi ń pè wọ́n? Kí ló máa fi pè wọ́n? Christian, wọ́n máa ń pè wọ́n ní Mọ̀síhí. Ibo lẹ́yìn tí mú ti ń jáde wá. Màsíyùn náà máa pe Christian. Ẹ béèrè pé bó ló máa ń pè é Google ẹ̀ náà. Ẹ̀yàwó lọ wọn tó ń jẹ́ Nasara. Ẹ̀yàwó ni wọ́n. Ẹ̀yà wọn tó wá láti Nazarene, the Nasorians, Nazarene, from Nazareth. Tẹ́ bá lọ Google àwọn tí wọ́n jẹ́ Nazarene, àwọn Nasara, wọ́n situated, wọ́n wà ní Jordan, wọ́n dẹ̀ wà ní Syria. Okay. According to the history. Ẹ jọ̀ọ́, ìbéèrè mi ni wọ́n máa ń ṣe trade ní America. Ẹ jọ̀ọ́, I think I might need to come in here. I need to come. Okay. I'm not even asking questions. I would like to. Please, can you hold on for me? Please. Can you hold on for me? You've made your point. You've made some claims. And this is our own platform. I will need to clarify to our own listener to understand what you are saying. Now, you made mention of people of well, let me say you are talking about the Nazarene. I have also read and I've studied on that particular name. And when you are saying that, please, can you hold on for me? Please don't interject me. So when you are saying that Allah is addressing a particular because we believe program. If you please, it doesn't concern you how I speak. Please. It doesn't concern me. Do you want me to talk or you want to talk? Please, can you hold on for me? Let me talk. If you don't understand it, okay, you tell me. I'm holding up, but mo fẹ́ understanding. Kọ́ wọn tó wà lọ́dọ̀ mi náà kọ́ balẹ̀ understanding. Tó bá já sí kọ́ wọn tó wà pẹ̀lú mi wọn gbọ́ Yorùbá, wọn gbọ́ Ìgbò ńkọ́. I can't inconvenience myself in that regard. So I will talk to Mr. Olanrewaju, sorry. If you tell me that you don't understand Yoruba, you can go ahead with your English. Mr. Olanrewaju, nígbà tẹ́yin ka Arabic the other time. Wọ́n sọ àwọn èèyàn complain. Mo béèrè ni o. Mo ti fún wọn láyé o. Mo béèrè ni o.
Okay. Èmi All ti right. fún wọn chance báyìí o. Ẹ̀yin Please, lẹ ti Emma, ń you wá can láti ṣe overflow bí o. there. Please, TMD, can you go on, please? Okay, thank you. So you are talking about the Nazarene. Now, let's start from who are the Nazarene themselves. Nazarene are people that comes from Nazareth, like you said, and the first person which that title was actually used for was Jesus as a title of humiliation. The what is it called? The Jews uh, who know him to have come for that area give him such title. Especially the Nathaniel said that can anything good come from Nazareth? So the people that come from Nazareth are called Nazarene. So I got you where you made that claim. Now, in the history of Christianity, what point did the people call Nazarene? I'm talking about a particular sect called Nazarene. At what point did they actually come as a group to exist, and did they even claim to be a religious body? And I can see clearly when you are making a point. You said Nazarene Christian, that is some Christian that are from Nazarene or from Nazareth rather. So my own clarification here is that uh, it may be in favor of you, and to me, as someone who have tried and also study your book and also study the in light of history, Quran Yes, of is course. actually not addressing Christian at large. It was addressing some set of people who call Yes. themselves Nazarene, and Yeah. they identify themselves to be Christian. But have you ever read, sorry, have you ever done your research to the extent that you will read what the early Christian wrote about this so-called Nazarene? Okay, I'm reading. No, I'm just asking. Have you ever read what they wrote I just want concerning to read it them? now. I just want to Okay. read what I've learned so far Now I'm talking about the about early people of Christian. Nazarene. I'm talking about early Christian. Yes, What of they course, said early concerning them. Christian. Yes. Okay. Now, so what have you learned concerning them? Okay. Now, according to the Encyclopedia of Gospel of Nazarene, so Hmm. this I'm reading. The hypothetical name of Gospel of Nazarene refers to a possible identification with the Nazarene community of Roman period Palestine. It is hypothetical gospel, Roman period Palestine. It is a Are we talking hypothetical about the gospel. gospel or we are talking about the people? I'm talking about this set of people. Now, let me read about this set of people. Now, the Nazarene were an early Jewish Christian sect in 4th century Judaism. Hmm. The first use of the term is found in the Act of Apostle, Act 24:5 of the New Testament, where Paul the Apostle is accused of being a ringleader of the sect of Nazareans. So, before the Roman procurator Antonius Felix and Caesarea Maritima by Tertullus, Hmm. at that time, the term simply designated followers of Jesus of Nazareth, as the Hebrew term Nosri and the Arabic term Nosora still do. So, mo ti establish here, first century Now, hold Christian on, ibẹ̀ hold ló ti on, ń hold jẹ́. on, hold on, hold on. Okay. I'm holding on. Yeah. Now, what I'm saying is that the early Christians themselves, do you know what they have written concerning these people? I don't want to know what they have written concerning this set of people, Okay. but Do you know they that they are, are heretics? according to what I just read now, they are Christian Do you sects. know they are heretics like Are they not the Christian sects? Nestorian and We are others? not talking about being a heretic or not. We are talking about, I'm are just they not trying Christian, to or identify. are they not a On, sect hold on, in a Christian hold on. community or not? Hold on. What I'm saying is that we have early Christians who wrote concerning them. What did they write concerning them? They were telling us
that they were, even if you go to Wikipedia, you read it correctly downward, you will see that where the early Christians were writing and they were talking about what kind of person they are and what they were teaching, which is not even in line with the gospel of Christ. So they were more or less like Judaism. Now, where you are now going is that your Quran is actually addressed. So this is where I'm going in particular. Whenever your Quran talk about Nazarene, we shouldn't think of your Quran talking to Christian at large. Is that correct? Is that what I tell you? Is that what I No. established in this I'm just conversation? asking. I said I Right want from to the make beginning of this clarification. conversation, I Hold made it on. clear that they are sect of people, they are sect in Christian community. Mi ò sọ pé Okay. Quran sọ̀rọ̀ to Christian at large. Mi Do ò they ever mention. represent the Christian entirely? They represent the Christian in the Saudi Arabia, in the Hijaz area. There is no Saudi During that, Arabia at that time. There is no Saudi Arabia at that time. Saudi Arabia started in 1930. Saudi started Hijaz, in mo ní 1930. Hijaz. You said Saudi Arabia. Hijaz, mo sọ pé Saudi Arabia first, mo wá ní Hijaz later. Okay, thank you for that Mo correct clarification. ara mi now. So they were people that were Tẹ́ bá dẹ̀ in gba Hijaz, Arabian Peninsula yẹn kọ́. order, please. So you agree with me that they were domiciled in that area of called Hijaz at that time, right? Of course, yeah. Yeah. So that means their belief does not largely represent what the mainstream Christian believes. Do you agree with that? What do I care? Kí ni ó kàn mí pẹ̀lú belief wọn? Now, À ń you sọ just nǹkan made tí a Quran claim. establish. You are You are saying talking about the Nosora book of Christian. Allah. Ṣé That kí means ló dé tẹ́ ń kúrò lójú ọ̀nà? Ẹ ń sọ̀rọ̀ I'm book of Allah, mo not establish leaving ẹ̀. the road. I'm just trying to hold on. I'm just trying to make clarification. I want you to clarify things. So what I'm asking you Tá bá máa again, sọ̀rọ̀ yẹn, ẹ̀yin gan páńpẹ́ yẹn máa mú lẹ́sẹ̀. Mo sì ní kíní lẹ̀ kò fún lè yín ever torí mú pé mi láyé láyé. Kò lè ever mú mi láyé question láyé. mi ni. It can never, because I know Honestly, what ṣé you ẹ are mọ̀ wọn tí talking wọ́n about. wà So heretic nínú are kíní? you saying Abelians wà heretic. that whenever Nestorians your wà Quran talk heretic. about Nosora, we shouldn't think of the Christian Jacobisim wà of large? heretic. Do Ṣé you ẹ mọ̀ agree gbọ́n wọn tó with wà me? heretic nínú kíní Do ṣá? you Ẹ wá ń agree sọ with me? Hold on. that Do you agree with me that when Quran talk about Nosora, it's not talking about Christian entirely? It was talking about a particular group of people from Nazareth. that is my position from the beginning, brother. Okay, so that make it clear that so when Quran is talking about Injil, we should always we shouldn't think of the Bible of of Christians. Of course, because the Bible is not the Injil. I'm trying to make clarification. This is not a fighting issue. I just want to, because I It's have not a a position fighting too. issue. Hold on. And explain fúnra wa ni. So that I'm making a clarification, and I want us to be on the Of same course. page. You are welcome, So my when brother. you are saying Nosora, we shouldn't think that they are talking about mainstream Christian. Number two is that they were a set of people who are identified as Nosora and they were following Christ, right? And another Yes, thing of I want course. to make And they were Christian. they claim that they were Christian. Now, another thing that I want As to everyone clarify. claims that they are Christian. Hold on. One thing I want to clarify further is that when you say that they are Nazarene, we shouldn't think of, they have their own book different from what we have today, which is not what Yes, of course. Which Mark, your Luke, and scholars John wrote, established that right? their book is original. The one you are using today is fake. Your scholars established You said? that. Saint Jerome. You said? Your scholar established that their book is original. The one you are Which of using your today scholar? is a fabricated copy. Which Saint of Jerome. the scholar? Saint Jerome. Can you put it up? Let us read it. Okay. Let me go back to Gospel of Nazarene. Yeah. The Nazarene Please, Gospel. you can share the link. Share the link. Go to the encyclopedia. the Gospel of link. Nazarene. Everybody Google it. Gospel of Nazarene. Send the link. Gospel of Nazarene. Google it.
No, Sheboni Kawa Darawalamu, you have the link already. Just share it in private chat. Instead of Gospel you of Googling Nazarene, it. help me Google it. I can't share it. Gospel of Nazarene, Google it. Okay, I'm reading the primary sources. Concerning its origin, Jerome relates that the Nazarene believed that the Hebrew gospel he received. The Hebrew gospel he received while at Calcis was written by Matthew the evangelist. In his work on illustrious men, Jerome explained that Matthew also called Levi. Hold on. Can you read Oh, yeah. slowly and so that I can Put it get up. you? What are you saying? Can you read it slowly so that I Hello? can get you? Read it slowly so that I can get you. Okay, you don't want to put it on the screen. Okay, you can share the link if you have it. I told you to Google the gospel of Nazarene. You can share the link. I can't share Let the screen. me. I'm And about we are to call asking it to a share day anyway. just a link. It will make it easier for us, so we'll be on the same page. But if you are not ready to share the link, go ahead and read. Help Read, me I'm listening. Google it. I'm reading. Read. If you are not sharing the link, no problem. Go and read. I'm listening. Now, this is Saint Jerome. Jerome relates that the Nazarene believed that the Hebrew gospel he received while at Calcis was written by Matthew the evangelist. In his work on illustrious men, Jerome explains that Matthew, also called Levi, composed a gospel of Christ, which was first published in Judea in Hebrew script for the sake of those of the circumcision who believe on illustrious men too. Meanwhile, in his commentary on Matthew, Jerome refers to the gospel of Nazarene and the gospel of the Hebrew. Epiphanius is of the same opinion. He states in his Panarion that Matthew alone expounded and declared the gospel in Hebrew among the New Testament writers. For in truth, Matthew alone of the New Testament writers expounded and declared the gospel in Hebrew using Hebrew script. Origin adds to this by stating that among the four gospels, Matthew, the one-time tax collector, who later became an apostle of Jesus Christ, first composed the gospel for the converts from Judaism, published in the Hebrew language. So, Gospel of Nazarene. I didn't hear where he said that their orders are fabricated or the gospel of Nazarene That is is my Matthew. conclusion, because No, one that's a Greek ni. faulty conclusion. Calm That's a down. faulty conclusion. Let me land. That Let me text land. you read does Let not me say land. that. Hold on. Brother, let That me land. just Brother. hold on. Sorry, TMD. We need to display what he read, please. Can you give us the link? Or FS, can you please Google that thing he read? Because what he read is against what he's saying. Can you please Google it and share it, or you should send us that link? We need to show it to people, please. We are not Googling Please. anything. If you Gospel can of share the link, Nazarene, if you Google cannot, it. I don't have time Googling that. If you can share the link, he's reading Hello, something. FSP. Hello, FSP. Yeah. Brother, He made a you claim. can open your phone and Google it yourself. Please, Larry, please, can you hold on for me? TMD, go on. Can you hold on for me? You made a claim, and the claim you made was that our scholar, you said Saint Jerome, said that the Bible we have is fabricated. None of those things that you read said the Bible is fabricated. That as at the one in our hand, if Jerome as at that time is talking, that means one, that Bible in my hand today existed at the time of Jerome. Number two is that Jerome never talked. He was talking about authorship of the scripture, and he was talking about the language which Matthew wrote. And of truth, Matthew wrote in Hebrew, but as he was writing and ministering, people, because Bible commended the disciple, or let me say his follower, to go into the world. People are taking gospel far to the Greek land. They were translating the work of Matthew from in Jerusalem, and they are taking it to the Brother, Gentile will you land let where they me are going to preach. conclude? Hold on. You are now making a faulty conclusion. Let me say, Let me land. Hey, Jackie land now. Brother, hold on, you have landed, Jackie and I want to land. make, if Mi ò I, tí you land. Mi ò cannot sọ fún ẹ land pé mo ti until I make land my now. final. You have made Mi your ò sọ pé claim, mo and ti I want to land. try and, Mr. Man, can you hold on for me?
because you just make a Jẹ́ kí n claim. land. You Má made a ti ẹ claim. má fọ̀rọ̀ sí You mi lẹ́nu. landed. You made a claim that Jerome Ẹ said kí n my Bible establish is claim mi. corrupted. Ẹ jẹ́ kí n And establish what ẹ̀. you read, don't cover up for this. I won't allow you to go on this unless Let me we end establish this. it. We Let me end read. Oh, the. jẹ́ kí We n read end parí this. now. Oh, jẹ́ kí n ka parí. I will put you on the. I will put you on the backstage until I finish my Whatever. conversation. But I kí mean, ló dé my tó statement. kí ló dé tẹ́rù ń bà yín lórí òdodo? Kí ló dé tẹ́rù fẹ́ máa bà yín? Ẹ̀rù ló Jẹ́ ń kí n bà ẹ́. land. I'm explaining my own. You are Jẹ́ kí a n land. Kí ló liar. dé tó jẹ́ kí n land kó tó You explain? lied. You lied. You Jẹ́ lied. kí n land. You are now saying you make your own conclusion based on what you read. Listen, brother. Making Listen an to your church inference. father. Listen to your church father. Saint Jerome assessment in which he stated, Matthew also called Levi apostle and aforetime publican, composed a gospel of Christ as false, published in Judea in Hebrew, for the sake of those of circumcision who believed. But assuming this was afterwards translated into Greek, though by what author is uncertain. By what author is what uncertain. To just say fabricated one lelo Greek yẹn lelo lọ́wọ́ báyìí. Hello. What are you saying? So if your Quran was written in Arabic. You are using in your Bible today was written by an unknown author. It was fabricated. What is this guy saying? What are you saying? I just explained the whole thing for you, and you're making conclusion. Where in the text you read said that the Bible is fabricated, and what does that mean? Where is the hold on? Where is the author? Can you please shut up? Unknown author. Where? Do you know the writer? Do you know the writer of your book? TMD. Please hold on. Where is the presupposition? Where is the law that says if a text is translated then and it was used to preach then in another language, then that means that is not the person that wrote it? Because the original one is no more in existence. The original one is no more in existence. Okay, now let me take you on that. Do you have original Quran? Do you have original manuscript of your Quran? Hold on. Calm down. Brother, calm down. My teeth jumps in Quran. Hold on. Do you have the original manuscript of your Quran? Answer me that. Yes, tell me one manuscript. Tell me the name of one manuscript that is original. Tell me one, just one. You said Birmingham manuscript. The manuscript in Birmingham today. When was it written? I will Google it for you now. It was written dated to the 1642. I mean 642 AD. What name did you call it? 642 AD. It was dated back to 642 AD. He said Birmingham manuscript. Birmingham. Yeah, the manuscript in Birmingham. Alakoni, do you know that your Birmingham manuscript was dated, it was carbon dated before Muhammad? That was the earlier period, and later period after Muhammad. It was. There's something because my mom was talking about earliest period because the earliest period was before Muhammad. Wait. Sorry, that means it's a probability. Because the earliest period in the sense that between that time, but the earliest period here also wípé Muhammad could have been the one that wrote, that wrote that Quran. Even later period, who made a claim that Muhammad wrote book? But it's not, these people. Okay, who wrote it? Who wrote the Birmingham manuscript? Who wrote the Birmingham manuscript? Calm down, brother. You just who wrote the Birmingham manuscript then? If you are saying now, after a quick later period here, who wrote the Madam manuscript? Wait, who wrote the manuscript? You are making claim. Somebody asking you a question and listen and answer the question they were asking you. He said, who wrote that manuscript? No, any article made the claim, first claim only who wrote that manuscript? First claim here also with the manuscript cannot be, and it cannot be. It also that Quran is not. It was before Muhammad. That's what it shows.
one. Subhanallah. It was another thing for What about the later dates? fragments yẹn ṣe wọ́n contain Surah 18, 19 and 20. What about the later dates? Fragment is fragment, and it contains what it contains. Àgbọn nǹkan tó contain mọ́nà fẹ́ sọ fún ẹ tó ní mo sọ kò ṣe táì Mohammed ní pé àwọn nǹkan tó contain yẹn were stories tó jẹ́ pé ó ti wà in existence before Mohammed. Oh. Yeah. Ibo ni fragment ẹ ti bẹ̀rẹ̀, ibo ló ti bẹ̀rẹ̀. 18, 19 and 20. Oh yeah, 18, 19 and 20. Those are the chapters to contain. Can you read the beginning of that fragment? Can you read it? Can I read what? What's my own with you? I'm just telling you what those fragments contains was stories that were before Muhammad. Yeah, there were stories that were before Muhammad, including the stories of the seven slippers those seven slippers. Those are the stories that existed before Muhammad, and they were plagiarized. But that's beside the point. Who wrote those manuscripts? Who wrote it? On Christian, I said who wrote it? Can you read the beginning of Surah to Kafka? Because of me, story ni. I said who wrote the manuscript? Who wrote it? Can you read the beginning of Surah to Kaf? Can you answer the question? Who wrote that manuscript? The manuscript was written in 568. The manuscript was written in 568. My insult one, but my insult one. I won't go if insult, but I will give it to you seriously. Please don't go into that insult. Not of anybody involved, okay? Don't say that. He made a claim on the manuscript of who wrote the manuscript? Gospel of Matthew. Okay, yes, hold on. That's where I am. Now, you are making a claim on the Gospel of Matthew. Go back to the Gospel of Matthew. Don't jump. Are you afraid? Please. Are you afraid of tweeting your Gospel? Please, can you let me talk? Please, can you let me talk? Calm down. You should be the one to calm down because I'm the one explaining now. Only few Quran was memorized by countless people. Quran was memorized. All they transfer from generation to generation. Who wrote the Birmingham manuscript? Gospel of Matthew. Why are you asking us to Quran? You went quickly to Quran now. You said you memorized. Who wrote the Birmingham manuscript? That is all Birmingham manuscript. Birmingham manuscript is the earliest that you have. Who wrote that manuscript? Who wrote it? Okay, I don't know the writer. Then what effort do you have to now be telling us that who wrote the Bible? What shamelessness do you have to be talking about that? People memorize our book. Memorize Bible. Please, can you hold on? Any writer go back to the book of Matthew. Okay, now I'm going back to the book of Matthew. So let's just who is the writer? Who is the writer of the Greek manuscript you are using today? Hold on. Of course. You are hold on. If you see, I'm not afraid to debate you if you want us to go on this. But the issue here is that you are making claim that I'm going to call it a day now. Send the link to me. So gbogbo àwọn system ni ó ti low by anything. So mi ò dẹ̀ lè mo mọ̀ kó máa low nígbà tá a bá fẹ́ sọ̀rọ̀. Mo mọ̀ kó máa slow tó bá fẹ́ sọ̀rọ̀. Ẹ ti ń sọ̀rọ̀ láti ìgbà ìkílẹ̀ rí mú wá ẹ rí nǹkan kan mú wá now. Ẹ tún send link sí mi lọ́jọ́ mi. I will come. Máa wá fún yín. Máa establish gbogbo everything fún yín. Gbogbo nǹkan tó dàrú mọ́ yín lọ́wọ́ nínú Islam àti Christianity, I will establish it. So by the special grace of Allah. So before you go, okay, hold on, Larry. Before you go, another meeting. Before you run away, hold on. Before you run away, no, I put him in backstage because he's just ranting and making mouth. That is what the program is not about making mouth and talking rubbish. We are here to justify the truth. Yes, FSP. Sherry, this guy, he knows one thing. He knows one thing to do. He will drop some claims. He made blatant lies, and after making that lies, he now wants to run away from it. He made a claim that Jerome said the Bible is corrupt.
And when he read it, he was reading something that is different. Now, the question is, where is the presupposition that say if somebody is writing a book and somebody is translating it to take it to another thing, does that change the fact that the person that wrote that text, that particular message, change? No, it doesn't change. It's like when you say that wọ́n kọ Quran ẹnìkan wá translate ẹ̀, ṣé ó yàtọ̀, ó ti change wípé Quran has changed or has been fabricated? No. So that is what he doesn't know. Then number two, the reason why we don't have original manuscript, all Muslims are ignorant of this same thing. And one of these days, I will come and explain all these things. The reason why we don't have original manuscript, when scholars said something is corrupt, they are not talking about textual corruption. Nowhere did they say that the text has been corrupt. They are talking about manuscript, the kind of material that the manuscript were used. The manuscript that the Bible, or let me just say, the book of Matthew, Mark, Luke, and John were written on are called papyrus. And papyrus is a leaf, or let me say like weed. I mean, it's koriko tí wọ́n dry together, tí wọ́n fat, tí wọ́n convert to mostly in Egypt. It's mostly in Egypt. So they wrote it on it, and it's not durable. As times goes on, it will have some kind of sorry, before I go on, let me quickly share a kind of how it looks like. Sorry, I might be no fragment of the book of John. Hold on, ẹ̀yin tó ń pè wá tí wọ́n bá ṣàlàyé nǹkan tó ń sọ tán, I will pick your call, please. Hold on. Okay. Now I will share the screen now so that everybody can see. We have P52. Let me share my screen. Muslims are not good at textual criticism of the Bible. They just base it on what they heard from maybe Bahamas. So, and they want to make that as a claim. Now, everybody can see my screen. This is the oldest Gospel of John, the fragment of it. FSP, can you see my screen? Yes. Yeah, this is the earliest Gospel of John. I'm just giving you an instance. This is what they call corruption. The material in which it was made or written were not durable. After 40, 50 years, they decay. So what people do is to transcribe it. They will write it out. Since they note, because of the weather of that area, they will write it down in another place. They transfer it from one particular material to another until there was no printing press there. It was handwritten on material. If you look at it very well, let me put in it so that people can see how that part actually look like. Sorry, let me enlarge. It might be known. Olanrewaju will make claim and he will run away. That is Islam. Ìbàjẹ́ ká continue. Nasara, no, hey, let me share my screen. I hope you can see my screen, sir. Your screen is seen. This is how the manuscript look like. So what they do is that when it's becoming decaying, let me use the scholar term, corrupt. When that particular material is getting corrupted, people will describe with sit down and they will transfer that text into another material. That's what scholar call corruption. It's not saying that the text itself is corrupted. That's not what they are saying, and that's why we have variance. Quran also have variances, a lot of variances, which Muslim does not discuss at all. One day we will discuss all those ones. And that's why we have all this one that we always display. Even at the time of Muhammad, the variance started from his time. Let's leave Quran. But this is a sample of how the material that was written. If you look at this particular area, you see that there are holes in all those material. So that is why we don't have the original manuscript of the Bible. Bible has been in existence before Quran ever came. In fact, when Quran came and they started writing down, they are writing on the leaf, also their leaf, until they begin to write on skin of animals. But as at then, people write, even in Egypt, there is no
no document from antiquity that survived like New Testament. No single one. No single one. So if he's making a claim, you should understand the claim he's making. So if Matthew wrote in Hebrew and the Christian, because they were taking the gospel to a particular place, they will write it down in the language they want to go and preach, and mostly Greek language, because that is the most widely speaking language at that time. They call it Koine Greek, common in Greek. So they will write it down and take it there. Apart from that, we have both internal and external evidence that prove that Matthew was the one that even wrote it. We have patristic references to it. We have many people that quoted from the book of Matthew, even from the same Greek. So it's not fabricated. Was it before Muhammad that the Bible was fabricated, or after? Because if it is before Muhammad, Greek text existed before that time. Even as at 4th century, not 4th century, 4th century. So the guy is just making useless claim. Then number two, the claim that he made was that Jerome said the Bible is corrupt. It's blatant lie. Jerome did not say that at all. Then Quran was referring to a group of people. I've always said it in this group, and that's why I don't know why people still go to these people and begin to want to substantiate things. Quran is not talking about us. It's talking about some heretic group which he is familiar with in his time. And that's why when you look at quotation from from Quran, you will trace it back to Gnostic books and Talmud. This guy that is bluffing, shouting, if we begin to show him all those sources that predate Islam, that we have all those referencing, you will see it that it can't be from Allah. Muhammad was just what he heard from his community was what he was making as a claim. So you see, he's in the comment section making mouth. This man is lying. Why did you block me? Why? Because you said your battery is low and you left. So as far as I'm concerned, Quran is not talking about Christians. Is Nosara not low? Quran did not even say Nosara Christian at all. He was the one making Nosara Christian. The word used in the Quran was Nosara. And Nosara, according to the early Christian, what they wrote about them, by the early Christian, what they wrote about them were not palatable at all. They were heretics. Arabia Peninsula was a home of the heretics, the Jewish heretics, the Christian heretics that ran away. So this guy should stop making unreasonable claim, which he think he have learned from something. They asked him who is his scholar. He was mentioning names, and yet when you ask him, the claim he made the other time, which Brother Samad was trying to put him through, was that the Birmingham manuscript that he was talking about was written between 568 and 645, and Muhammad started receiving revelation in 610. How can the manuscript existed before Muhammad started receiving revelation? So can you see that he's making a stupid claim in that regard? Yeah, thank you. Fún àwọn tó ń wò wá nílé, àwọn kan tí ń pè mọ́ pé ìpè yín, ẹ jẹ́ kí n sáré ṣàlàyé. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí ń sọ pé ẹnì fẹ́ fàkókò wa ṣòfò ni ó yẹ ká já dànù. Ṣe rí àwọn mùsùlùmí, tẹ́ bá ti já wọn dànù, wọ́n á believe pé nítorí pé àwọn olódodo lọ́wọ́ làwọn ṣe já wọn dànù. Àwọn ẹ̀yin aráalé náà ń gbọ́ gbogbo bó ṣe ń dán ẹnu, bó ṣe ń fọnu tá ó ti bọ́ sí comment section. Ìwọ tó ní bátìrì rẹ lò, ó ti bọ́ sọ́mọ̀ ìwé ká gbé e wá sórí ètò padà. That means you are lying. Pé bátìrì ẹ lò. That means will come and drop lie and they will run away. Ìjẹta náà tó sọ pé bátìrì charge battery. That means battery is not low. Torí òun fọ́tá pé ká gbé e wá, ìwọ tó ní bátìrì ti kú, ó ti fẹ́ kú ká jẹ́ ìdànù, kó o fẹ́ máa lọ. You are still saying ká gbé e wá, ìrọ̀lẹ́ nìyẹn pa. Can you imagine? Now àwọn aráalé tí wọ́n understand àwọn mùsùlùmí, ṣe rí tọ́pìkì tá à ń ṣe lálẹ́ yìí, ó ní kókó tí mo ṣe ń béèrè gan. Ṣe rí gbogbo ibi tí wọ́n drag wa lọ, ó yẹ ká ṣàlàyé tòótọ́ ni. Ṣùgbọ́n arákùnrin yìí, ẹ rí ìgbà tí mo ta ti kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ tó bẹ̀rẹ̀ sí ní draw unnecessary attention.
bí mo ṣe kọ kọ́mẹ́ǹtì yẹn ó rọ́ǹgì, òun ò represent gbogbo mùsùlùmí, òun wá represent ara òun ní, ibẹ̀ lẹ̀rù ti bà mí. Ìwọ mùsùlùmí ò represent mùsùlùmí àgbáyé, ó wá represent ara rẹ. Ibẹ̀ ni mo ti kíyèsí pé ó dàbí pé we are in for it tonight. Ibẹ̀ ni ó ti kọ́kọ́ jẹ́ ká mọ̀ pé òun ò wá represent gbogbo muslim woman, kò sẹ́ni tó rán òun o, ṣùgbọ́n òun wá sọ torí ara tòun ni bó ṣe yé òun sí, òun náà ló sì ń sọ sí gbogbo ara lé ń gbọ́ yìí nísìn. Ẹ̀yin náà rí. Náà ìkejì ni pé ìta ń béèrè ni pé níbo ni ìwé àlá wà. Ó wá ń kó ti sura 5:9 aya 30 òǹkà 31, òun kó sura 5 aya 47. Àwọn ìwé yẹn dà, ìbéèrè mi ó lọ directly, ìbéèrè tá a béèrè wo wákàtí méjì ó ti fà lọ sórí nǹkan tí unnecessary things, ó ti yà wá lọ. Mo mọ̀ fún láyè láti béèrè mẹ́ta nípa Bible, ó wá fẹ́ sọ di ìbéèrè bíbélì, ni mo ṣe ní ìbéèrè mẹ́ta ti tó yá, jẹ́ ká bí ẹni béèrè níbo ni Kùránì àlá wà, níbo ni àwọn ìwé àlá wà. Bó ṣe sọ pé òun ò lè dáhùn nípa Zabura, òun ò lè dáhùn nípa Suhuf of Ibraheem, ṣùgbọ́n òun mọ̀ pé Injil wà lọ́wọ́ àwọn Nasara, Torah ó wà lọ́wọ́ àwọn Júù. Ibo ló wá wà lénìí? Ṣé àwọn Júù ti sọ ìwé àlá àná ni? Àárí wọn. Àwọn èèyàn ń wá àárí. À ń ké tantan, à ń wá kiri. Ṣé ká lọ bá àwọn 911 ni? Ṣé ká lọ bá àwọn vigilante ni? Ṣé ká lọ blow whistle ni? Níbo ni ìwé àlá wà? Ṣálà tálà bá jẹ́ Almighty God tó sọ fún wa nínú Surah 27:18, Surah 6:115 or so, tí n bá gbà pé kò sí ẹni tó lè bá àwọn ọ̀rọ̀ àlá jẹ́. Tí àwọn ọ̀rọ̀ àlá bá wà níjọ Tuesday sọ fún wa pé àwọn Nasara wọ́n ń ṣe ẹlẹ́sìn, àwọn Júù wọ́n ń ṣe ẹlẹ́sìn, ní ìsìn tó wá sọ fún wa pé àwọn sect kan ni. Ṣé ẹ rí pé ọ̀rọ̀ yẹn ti ń takora wọn? Lẹ́yìn ìjọ Tuesday ní wọ́n ń ṣe ẹ̀sìn kankan, gbà tí arákùnrin bébí kò dùn bí léèrè ọ̀rọ̀, ó ní wọ́n ń ṣe ẹlẹ́sìn kankan, wọn ò believe nínú kankan, wọn gbà wọn kàn jẹ́ sect, wọn kàn jẹ́ ẹ̀yà ni wọ́n. Ní ìsìn tó wá sọ fún wa pé no, àwọn sect Christian kan ni wọ́n. Àwọn Allah wá gbé ìwé rẹ̀, ó wá gbé lọ́wọ́ àwọn ẹni mọ̀dàrú, àwọn sect. Allah kọ ìwé, ó fọwọ́ ara rẹ̀ kọ ìwé, ó wá gbé lọ́wọ́ àwọn èèyàn kan, ọwọ́ àwọn èèyàn tó gbé léyìn àwárí wọn mọ́. Ìwé yẹn wá pòórá lénìí, àwárí kà mọ́. Allah sì sọ fún wọn pé káwọn èèyàn máa ka ìwé yẹn. Kódà wọ́n pa Muhammad láṣẹ pé tó bá ń ka ìwé Surah 10:94, tí nǹkan tó ń kà ò bá yí ẹ mọ́, tí nǹkan tá a bá sọ fún ẹ ò bá yí ẹ mọ́, béèrè lọ́wọ́ àwọn tó ti ń ka ìwé ṣáájú rẹ. Àwọn kan ti ń ka ìwé ṣáájú Muhammad. Àwọn wo ni? Níbo wá ní ìwé tí wọ́n kà ṣáájú Muhammad yẹn wà lẹ́nu? Ìbéèrè tá à ń béèrè nìyẹn o. Tó máa sọ fún wa pé wà lọ́wọ́ àwọn Nasara yẹn dà. Ibi tí mo fẹ́ ká lọ nìyẹn o. Tó máa lọ wà lọ́wọ́ àwọn Júù yẹn dà, ìwé yìí náà sì dà. Suhuf of Ibraheem, ọwọ́ ta ló ń wà? Àmọ́. So Allah ilé yìí ń tọ́ka sí pé ẹni tó kọ Kùránì kì í ṣe Ọlọ́run alààyè. Ṣé ẹ ti parí iṣẹ́ arákùnrin ti lọ ni? Ó ní bátìrì òun ti lò, ó sì tún fẹ́ padà wá, ó pé àgbé òun wá, àgbé òun wá. A ní láti establish ọ̀rọ̀ ẹ kó délẹ̀ gan. So a máa ní láti continue, please. He has to come back. Mo rí pé ẹ show àwọn parchment kan on the screen. Ṣé Birmingham Quran àbí this is Bible àbí this is Hebrew text? Matthew, Greek manuscript of the Bible. Okay. So a máa ní láti lọ bring that Birmingham manuscript that I mentioned too, and we talk about it. And he will come and read that manuscript for us. Ṣé ti yé, a máa ní láti lọ extract ẹ̀ ká gbé wá sórí screen. He has to read it for us. He will read it. Because he has been singing Arabic, abi. He sang Arabic earlier. So he will read that Birmingham manuscript for us as it is. He will read it and translate it for us. Àwa compare pẹ̀lú Quran tó gbé dání lẹ́nu. Whether it's okay. Ẹ kálẹ́ o. Ẹ kálẹ́ sà. Ẹ kálẹ́. Mo fẹ́ pè torí ètò ni. Ẹ ti wà lórí ètò náà. Àwọn ẹ̀dá pé Brother Samadi sọ̀rọ̀, mo kàn fẹ́ pé kẹ́lí tìbí kí mo fẹ́ kọ́mẹ̀ntì ẹ̀jọ̀. Ok, ẹ ti wọlé. Wọ́n dà pé Brother Samadi sì sọ̀rọ̀. Ẹ̀rọ ẹ ti wọlé, ẹ bá mú to YouTube yín, ó máa ń slow, ó máa ń ṣe bẹ́ẹ̀. Ẹ máa sọ. Mo ti dákẹ́. Yeah, that's it. Ẹ kálẹ́ sà. FSP. Yes sir. Ẹ kálẹ́. Mo kí Brother Samadi. And then mo kí baby code.
àti TMD. TMD. But Amadi just said if I look at you would then one. So you know what again. You know what again. Because you didn't need to TMD. because you need to you are a wonderful person. Yes, you. God bless you. Come on, oh, you are looking at the last of you. Yes, sir. Is you represent. You know them are tired. You want to ban sorrow. One month, bear the ilẹ̀ tó àṣeyà one month. One month go TV. Ó ti ṣẹlẹ̀ náà láti ìṣẹ̀lẹ̀ ayé náà lè sọ ti gbógun ti iṣẹ́ ìkàlà, ti gbógun ti Jésù. Ẹ wo báwọn ọmọ ẹ̀yìn Jésù gan ṣe ń sá káàkiri nígbà tí wọ́n gbọ́ àwọn ogun wọn dé. Ṣùgbọ́n Bíbélì sọ ní wèrè lọ́rọ̀ àgbélébùú létí àwọn tí ó ṣègbé. Ṣùgbọ́n sáwà tá ń gbàlà. Ó lè ti kúrò kìrìtẹ́nì kankan ò ní di mùsùlùmí. Tẹ́rí gbogbo wọ́n máa ń pláàni ọkùnrin tó wà lòkù yẹn tí wọ́n fẹ́ tẹ́ ẹni kéèké ni. Mo tún máa ń sọ ọ̀yọ́ lè ní wá o. Mo máa ń lọ kọ́ dáadáa. Tí n bá dákọ̀ rẹ̀ tó ti fi mi ṣe kírísìn lọ. Mo mọ̀ búra gan ni kò yẹ kí n forúkọ lọ búra. Kò sí tí òfin mi ṣe. Mo lọ kọ́ kìdì. So gbogbo eléyìí tí wọ́n máa jọ ṣe sẹ́ńjọ́ gbéra wọn lọ. Àmọ́ tí wọ́n rẹ́rìn ni ìdìrín ni wọ́n. Tó ẹ má lọ̀rọ̀ àlùfáàṣá. Ọlọ́pàá ti pè ní dé kí ló dé gbọ́dọ̀ ìwà kọ́ọ̀tù ọ̀dẹ. Wọ́n sọ̀kà áàtù ni àbọ̀nyá wèrè. Ẹ má lọ̀rọ̀ àlùfáàṣá. Inú ló bí mi jù lọ bí ẹ má lọ̀rọ̀ àlùfáàṣá ẹ̀jẹ̀. Má ti wà ẹ jẹ́ kí òsì kìrìtẹ́nì kankan tán bá láwọn ti kankan pé ìwàásù wọn àbí kankan ní kìrìtẹ́nì kan gbọ́ irọ́ ni wọ́n máa ń plan rẹ̀ ní bísínẹ́sì ni wọ́n ń ṣe ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tí wàá sáǹtì báyìí fún. Ẹ jẹ́ ká bí ilé ọjọ́ ìdájọ́ ń bọ̀ ilé ayé yìí Bíbélì náà sọ ẹni ó bá ká mọ́ yé dédé ẹ̀tọ́ ẹgbẹ́ nínú sàárè náà ló bá ká mọ́ dédé ṣùgbọ́n ó ní èmi bọ̀ kankan ìrèmí sì ń bẹ pẹ̀lú mi láti sọ fún kálukú gẹ́gẹ́ bí ìwà rẹ̀. Táwọn ọmọ sọ ti wá inú mi dùn bẹ́ẹ̀ ṣe sọ yẹn inú mi dùn gidi. Àwọn chọ́ọ̀chì ńláńlá náà tó yẹ kí wọ́n máa sọ àwọn kó iṣẹ́ ìrànṣẹ́ ọ̀kálùkù ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni. So ẹja ara wọn sí náà. So ìpínlẹ̀ tí wọ́n ti yẹn fúnra ara wọn ni wọ́n rí ẹbí ẹ̀ ti sọ ọjọ́ wọn dà sí orí social media àwa la wíìnì àwa la ẹbí ẹ̀ ti ba ẹbí ẹ̀ ti manipulate everything. So ẹja ara wọn ti lọ bá wọn láti lè mọ̀ jẹ́ kí àwọn tó kàn wọn tí ò gbilẹ̀ kàn máa wà tẹ́kì. So ṣùgbọ́n Ọlọ́run ti ṣe iṣẹ́ ìránṣẹ́ ìfi establish gbogbo àwọn èèyàn ti mọ̀ àwọn tó rí wọ́n pé ní o wọ́n ti mọ̀. So inú mi dùn gan. Mo tí bá ti pé bẹ́ẹ̀ pé mi ò sí ní gúrùpù ìgbéyìn kò lè sí táìpù fún mi. Mo iṣẹ́ mi pọ̀ gan. Mo ti dé lálẹ́ gan mo ti láti inú mọ́tò ni mo ti ń gbọ́ bọ̀. Ẹ máa fàdúrà ràn wá lọ́wọ́. Mo bá kí n tí mo kàn bá ti lọ kọ́ bá yìí n tí lọ sùn gan. N tí wọnú ilé wọ́n kàn ti dé fún mi. Ọlọ́run ràn wá lọ́wọ́. Ẹ máa fàdúrà ràn wá lọ́wọ́. Ẹ jẹ́ ń fún yín ní oògùn kan ẹ jẹ́ ń fún yín ní oògùn kan ẹ jẹ́ ń fún yín ní oògùn bàbá ẹ jẹ́ ń fún yín ní oògùn kan tẹ́ máa lò tínú yín á fi rọ̀ ẹ lọ máa mu ìtọ̀ kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ nínú yín. Ọlárin máa fún yín arákùnrin Ọlárin máa fún yín ní ìtọ̀ kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́. Ìyá Muhammed náà tó ń prescribe camel urine. Ẹ ṣe jàre, God bless you. Ṣe fẹ́ gbé Ọlárewájú Yusuf wọlé ni. Rárá no. Ó ní bátìrì òun ti lò tó bá wá nìsín àjẹ́ pé ṣe láyà ẹni tó ní bátìrì òun ti lò tó tún wá fẹ́ wá padà wá he is trying to join but I will not pick. Is it the same person abi a different person? Same person Ọlárin. Òun náà ni. Dynasty. So although you say your battery is low and you still want to come and join us, that means you are lying. Òpùrọ́mọ Jerome wọ́n ní kó mú ẹ̀rí ibi tí Jerome wà á ní kó fún wa ní líǹkì tó ń ka oníkàwá lọ máa Google ẹ̀. Taba googling what nǹkan tó ní lọ́wọ́ why can't you give it to us? Ibi òun ṣe bí tá ti kàn máa tanra wa jẹ. You are FSP like I said ó máa tún padà wá sẹ́ a ní láti clarify ọ̀rọ̀ yẹn. Whenever he's coming back he is not
ó bá fẹ́ ṣe debate pẹ̀lú TMD àbí ẹ̀yin ẹ lè bá ṣe. no debate kan ọ̀rọ̀ ara ṣe debate a fẹ́ ṣe a máa ṣe. pẹ̀lú ẹni tẹ́mi wò yìí ẹni tí ó fàkó ẹni ṣòfò ni ẹni tí ò ní gbọ́n. àní debate kan sẹ́ẹ̀ a fẹ́ fi ṣe kí ni dialogue ni he will bring his evidence and we'll look at it kò ṣe àṣe debate o. ọ̀rọ̀ ìdìbàjẹ́ ọ̀rọ̀ àṣàdà lẹ́nu arákùnrin náà ló ti ń jáde. tó bá di nǹkan tó yà he was going out of it. I don't want us to engage in vulgar languages. I'm warn about that but evidence yẹn TMD ẹ jẹ́ ká fara balẹ̀ ẹ jẹ́ ká pè wá ó máa tún wá kó wá fún wa láwọn evidence yẹn sẹ́. arákùnrin yóò ní evidence kankan tó fẹ́ fún wa so we will not waste our time with him. Whoever evidence abá fẹ́ mú wa we can bring it up. He is not willing to learn anything. Ẹni tó ń wá tó ń sọ fún wa pé Jerome pé ìwé kan ní irọ́ a ní kó mẹ́rin wá kò rẹ́ni kankan tó mú wá kò sọ nǹkan tó jọ bẹ́ẹ̀. Ó ní. Òun náà ni FSP a ní iṣẹ́ pé nǹkan tó kà yẹn Gospel of Nazareth tó kà yẹn ó máa ní láti fún wa ká display because nǹkan tó kà ń bẹ̀ gan was against him. He was mentioning Matthew there so definitely Jerome or whoever it is were referring to the Gospel of Matthew. Which means that the Gospel of Matthew existed. Again, so that is why he has to come. Tí o bá dẹ̀ gbọ́ wa, a máa Google nǹkan tó ń ka ẹ̀ that Gospel of Nazareth. Ṣé orí Wikipedia àbẹ̀ olóò ti ń kà? We have to go and look for it. Kó dẹ̀ sọ paragraph tó ń kà, ká lè kà. And all of us, we are educated now. We now dissect it. So that we can establish his lies. Another thing ni pé a níbo ni ìwé àlá wa ẹ sọ fún wáyà tẹ fún wa kò síbi kankan tó sọ pé ìwé yìí àwọn kan ló wà you are only referring ìyìn tó ṣe fún Quran náà ló ṣe fún àwọn tó ṣe fún Jerome and this is like bí ìgbà tí yẹn wà kọ́ni òun yìí ń fà ó dẹ̀ jẹ́ ká mọ̀ pé èmi ni mò ń fà o kì í ṣe pé text yẹn sọ bẹ́ẹ̀ o jẹ́ káwọn èèyàn mọ̀ tá a bá tú Quran nísìn a ní sọ pé àwa là ń yìn fà á sọ pé tẹ̀fsìrì la lò ẹ rí pé a fún ní text Sayi International obìnrin ni ó tú Kùránì àwọn tó gbọ́ lárúbáwá tú Kùránì ìwọ sọ pé àwọn èèyàn ń ṣe scholar. ó gbọ́ lọ́ba jù wọ́n lọ. ibi tèmíyà tí àwọn kan sọ pé is a first scholar ẹ̀wọ̀ ní scholar tiẹ̀ ní fine èyí ní kálukú lè yan nǹkan tó bá èèyàn ẹlòmíì lè pe èṣù ní scholar tiẹ̀ náà ní tá à ń sọ kọ́ nìyí ní tá à ń sọ ni pé whatever you want to infer here jẹ́ kó fara hàn nínú text tó bá ní ìwé àlá wà lọ́wọ́ àwọn Júù Kùránì sọ pé ẹ̀yin Júù ìwé mi wà lọ́wọ́ yín o àárí ń bẹ̀ scholar mi ló sọ bẹ́ẹ̀ o tẹ̀fsìrì ló sọ bẹ́ẹ̀ o give it to us kì í ṣe pé wàá kàn twist ọ̀rọ̀ Kùránì fún wa ń bì àbí kó wàá máa tú sí Bíbélì fún wa ń bì ibi yóò ṣe bí ta ti máa twist Bíbélì tí wàá dẹ̀ máa fẹ́ máa fi stylishly máa sọ̀rọ̀ àlùfàṣà wọ́n ń gbọ̀n ni wọ́n ti ń bẹ̀rù ni àwọn ọ̀rọ̀ àlùfàṣà yìí kò nílò rẹ̀ ń bí ti wa àwọn nǹkan tá a nílò ní òdodo kì í ṣe bí láti máa ní ẹnìkan gbọ̀n àdèmúdẹ kìlọ̀ farákùnrin gbà tá a fẹ́ bẹ̀rẹ̀ pé bí yóò ṣe bí láti máa sọ̀rọ̀ àlùfànṣá wọ́n bẹ̀rù ni máa tún lé wọn lórí máa tú àṣírí ẹ̀yin kìsẹ́nì mo ti mú yín ibi yóò ṣe bí tá a ti ń mú yàn so arákùnrin Ọlánre ibi yóò ṣe bí tá a ti ń irú ẹni yìí if you engage him in discussion ó máa frustrate yín tá a fi dípẹ́ máa sọ̀rọ̀ àlùfànṣá síra yín tó bá jẹ́ ẹ máa ṣe debate pẹ̀lẹ́ pé tẹ bá dẹ̀ fẹ́ engage ẹni ìjọ tẹ bá ti ráyè kẹ́ mú topic because tẹ bá rí iye àkókò tá a kọ́ jọ lò lórí ipa deviate kó lórí topic of the day. Bẹ́ẹ̀ni. Bíbá 30 minutes ló fi ń láì lórí mo ló ra béèrè mo tún fún láyè láti béèrè ó béèrè mẹ́ta he was stylishly twisting my answer mo ní ìwé Bíbélì ò ń ṣèwé àlá mo ní ṣe ní tí mo sọ fún ẹ nìyẹn ní Bíbélì ò ń ṣèwé Ọlọ́run kì í ṣèwé Yahweh mo ní tí mo sọ fún ẹ kọ́ nìyẹn ṣùgbọ́n kò sí ìwé kan tí wọ́n ń pè ní ìtàn kọ síbẹ̀ pé ìwé Yahweh rè ṣùgbọ́n a lè pe Bíbélì ní ìwé Yahweh ó ní tí mo sọ fún yín nìyẹn but he was trying to twist my answer to suit to some purpose nǹkan tó ṣe fún mi ló ṣe fún kí Jerome bá wà bí Jerome bá gbá yín létí tí Mohammed bá wà bí bí Mohammed náà bá lu ẹni yìí ṣùgbọ́n tó eléyìí jẹ́ ẹ̀kọ́ fún àwọn aráalé tó ń wò wá àwa wà ń bì láti sọ òdodo fún àwọn aráalé a ò sí níbí ká lè sọ pé a win ẹ jẹ́ ká ba ìwé wọn jẹ́ ẹ jẹ́ ká tẹ Kùránì lójú fọ́ ẹ jẹ́ ká sọ nǹkan tí Kùránì ò sọ rárá o èrèdí tá fi ṣètò kọ́ nìyẹn o so ìdí nìyẹn tẹ́ bá rí ngbà mi tó máa ráyè padà bí arìndìn pariwo camel urine wà fún oògùn ni Mohammed ní tó bá ti ń mu camel urine kí ló máa ṣe ná oògùn gidi ni Mohammed tẹ́ bá bá arọ́ sínú oògùn bàbá tí wọ́n tó máa fi ara ṣépè yẹn á lè bù fún ọmọ ẹ̀mú ṣàwàdà ní ìwọ mu camel urine àìsàn dé nìyẹn
mo ká mẹ́yìn òun ṣùgbọ́n. FSP ẹjọ ẹgbẹ́ sórí screen manuscript yẹn ni àbí that's the Birmingham manuscript exactly. TMD ló gbé lójú screen. ẹ bá gbé comment ẹ kúrò káwọn èèyàn rí nǹkan táwọn kan ẹ rí pé dating of that manuscript controversially suggests Quran may be older than Prophet Muhammad himself. That's exactly what I was saying. Because the carbon dating of that the skin of the animals tí wọ́n fi tán kọ kínní sí wọ́n sọ wípé it was dated before Muhammad, and tọ́mà pick earlier date yẹn that means this Quran was before Muhammad. You understand? So if it is before Muhammad, then why are they laying claims on it? Then tí ọba tí wọ́n pick even the later date nǹkan tó fi lè pick later date nígbà because as at that time nígbà tọ́mà ti pa àwọn ẹran yẹn tí wọ́n prepare skin wọn for writing. Wọ́n dey make am. Hello? Can scroll up kó n bí video yẹn scroll up. Yeah, video ẹbí manuscript ẹni ẹ̀kọ́ yẹn is okay. So wọ́n sọ pé those animal skin wípé you cannot just keep them forever and say you are just keeping them because they are expensive. So immediately they prepare the skin for writing, they use them. You understand? So they have to use it. That's one theory about it. Then the second theory, even assuming pé kàtẹ́ wá pick later dates gan-an, who now wrote it? Who wrote that? Who wrote the manuscript? Ṣàpọ̀nà ti admit pé it's unknown because they don't know. Then ìwọ́n tó ẹ̀mọ́ tó kọ manuscript yẹn you are coming to attack the Bible. Ìpè ta ló kọ Bible, ta ló kọ Matthew, ta ló kọ kíní kan. One, that's one problem. Number two problem ni pé that script TMD ẹ bá gbé fídíò yẹn kúrò ẹ bá gbé sí manuscript yẹn. Tẹ́ bá wo manuscript yìí, òun ló sọ pé tó bá ti padà wá. Pé tó bá ti padà wá. Ó máa wá ka manuscript fún wa because ṣe bí Arabic náà ni ṣe pé initially nǹkan tó fi bẹ̀rẹ̀ sí ní disturb everybody ni pé ó ń kọ Arabic ó ń kọrin ó ń ka kí ẹ̀ singing about it. He will come and read this thing to us. He will come and read this Arabic tó wà lójú screen. Ṣé kó padà wá kọ lálẹ́ yìí gan? Tó bá tẹ̀lé padà alálẹ̀ ó bẹ́tà kó wá ka script fún wa. Ẹ wá ka manuscript. Manuscript yìí because Arabic ṣáà ló ṣàgbà Arabic ó ń kọrin Arabic fún wa kó wá ka ilé fún wa kó wá recite ẹ̀. Ṣé ó ti yé yín? Then that's number two problem. Wọ́n fún Adnan Rashid wọ́n fún Adnan Rashid ó sá lọ. Àwọn historian wọn nìyẹn historian Muslim tó gbọ́ Arabic nìyẹn òun Adnan Rashid yẹn ran away. So òun nísìnyí tó náà tó mọ̀ pé òun wà good. Even looking at things, especially on history of Islam, is spurious. It's not consistent with each other. Look at this now. If you read this ancientorigin.net, if you read these details very well, you will see that. Now send this in a private chat. 33. You just want to make noise and go there. And I mean, you know that àwa ń gbọ́n. Ẹbí àwọn fíyàn ọ̀rọ̀ kan tẹ̀ máa ń fọ́ nísìnyàn gan and ọkọ̀ máa ṣe ẹja kankan tí wọ́n sọ nínú site. Ẹ lè bá expanded díẹ̀ ó wà small. Ẹ zoom in. Add ti pọ̀ jù náà lórí site mi. Ó yá, ṣó wà okay báyìí. Ẹ ṣojú ẹsẹ̀ yeah, one more. Kẹwàá centralize. Increase it. Kò lè lọ jù báyìí lọ́mọ. Ṣé the last one yẹn. Okay, so I read. It said, recent tests conducted on the oldest known page of the Quran in existence has determined they were written nearly 1,400 years ago, between 568 and 645 AD. Report raised the possibility that the fragments are not just contemporary to the Islamic prophet, but that they may predate him. That's a problem. Hold on, please. Hold on. This religious test, please hold on, sir. This religious test, the oldest surviving Quranic manuscript pages ever found, have been in a collection within the University of Birmingham library for over a century. Newly radiocarbon analysis by University of Oxford has dated the folios
to between 568 and 645 AD with 95.4 accuracy according to the press release. New website Digital Journal reports scholar came to this conclusion after researcher carbon dated a small piece of parchment from the Islamic Holy Book. The carbon dating, which is considered to be extremely accurate, suggests that the Quran may have actually been written before Muhammad was alive or during the earlier years of his childhood. This result may cause controversy among scholars of Islam. Prophet Muhammad, believed to be the historical founder of Islam and messenger of God to Muslims, was thought to have been born in 570 AD and to have died in 632 AD. I had to read. He actually started receiving revelation in 610. Some reports suggest then that this parchment might predate Muhammad and rewrite the earlier history of Islam. That's the Now, problem. the Quran was memorized and recited orally by Caliph Abu Bakr, the first leader of the Muslim continuity after Muhammad's death, ordered the Quran material to be collected into a book, reports made online. The final authority written form was not completed until 650 AD under the third leader Caliph Uthman. The Quran is the most sacred book of the Islamic faith, and Muslims consider the blah 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 blah. Anybody that wants to read can read the rest. So as we can see, the manuscript he alluded to was written before Muhammad, so it can't be a valid Just manuscript. So I I made a claim TMD, the other Eka time. Biba, now, Eka display, please. You know, this is what So I was talking about. That's Surah 18 to 20. sir, the manuscript consists of part of Surah 18 to 20 of the Holy Book, written in the earlier form of Arabic script known as Hijaz. The page were mistakenly kept with the leaf of similar Quran, which only date back as far as the 7th century. So let me comment on that. Well, as far as I'm concerned, I am aware that the poet writer, or I mean, they call the poet in the early poets. in a poet before Islam actually started. They will write a lot of their poem and hang it on the wall of Kaaba, and they do competition with it. And of reason, I mean, some years back, somebody did a scholar job on it and discovered that even some of this so-called style of recitation and what is it called is actually traceable to some set of poets in the earlier, I mean, in pre-Islamic time, and many other things like that. So if this text is actually saying that, I mean, this manuscript is saying before Muhammad, then certainly it may be one of the work that the poets actually did. That the verses of it, I mean, the word made it into the Quran. So, and I have evidence to some of these things I'm saying, that there are many things that you will read and you will actually see it in books that predate Islam. For instance, the surah I talked about, the ayah I talked about the other time, he who kill a soul is like killing the whole world. Surah 4, ayah 156, which talk about somebody alleged Mary of committing adultery. You see it in the Talmud and many other things like that. So, in a nutshell, and even if all this, what do you call it, embryology and with all this science nonsense that they claim in their Quran, so we can actually trace them to some particular. Like I always say, Quran has 53% density with, I mean, intertextuality with other books. So all this nonsense is saying does not hold any water at all. Please share TMD, you are very correct. Sherry, emphasize because of heart FSP. Just a minute, because I emphasize ní pé Surah 18 to 20 tí wọ́n nínú manuscript ṣe. Ẹ jẹ́ ká lọ research ẹ rí i pé these are the stories. Àwọn ọ̀gá tó kọ sí ìgbà yìí, they are stories that had existed before Muhammad. So they were not actually revelation according to how he received other chapters. These stories of these 18, 19, and 20 surahs, the one knows manuscript on display, they are stories of those 7 sleepers of Ephesus that I think you have told us about it before, right? Those stories and others, àwọn ló wà nínú ẹ̀.
They are none of their. So I don't know why they are now claiming that this is their Quran. It's not. So definitely, yeah, all these things can be a pretext, or or let me say the document that somebody has written. The Quran. Yeah, exactly. Maybe from Waraka or something, It may not even be Waraka. It's one of these Gnostic books that. Yeah, that's what I'm saying. Now, because it exists in any. Yeah. It was translated, so he might have some of these parchments, some of these stories, as part of his document I may have. So, Timon color picked also is Quran. No, I'm not talking these things were written on animal skin. As at that time, the Islamic Caliphate was strong. Why don't they have the manuscript of Uthman, manuscript of Abu Bakr complete? Why don't they have it? Sir, we'll talk about that one later on another day. Let's address this issue that this guy brought up. Ahmed Abdullahi, you said that is why you call him Pastor Matthew on your program, and you lied and framed him as another Muslim and title it Another Muslim Left Islam After Pastor Matthew Left. As far as I'm concerned, you I won't use every word on you. In fact, I don't want to say such word too. I don't want to use every word on you. But if you know that this is what happened, can you bring your evidence that that is what he did? Because you are making a claim. It's like you are spoiling someone. He's not a claim. He's making an allegation that is against someone. So this is what you people do in Islam. And anybody that does anything outside it, you believe that they are doing the same thing that you are doing. Only lo mercy, only talk. So tó bá kí n ṣe ìran àwọn tí ń parọ́, tí ń tan àwọn èèyàn, you won't allege someone of this statement. You people are always go gaga whenever somebody leave your religion. Like if Christian leave Christianity to your religion, nobody will talk, nobody even cares, because it doesn't concern us. The only thing that concerns us is that his soul that will be lost, and we will pray for him that he should come back. If he doesn't come back, to hell with him. So, but we always pray that God should restore him. But if he decide to go, just go to the children of perdition on here, but he doesn't hold any water. Ìjọba ọ̀run tiwa kò ń ṣe àkàtà gbọ́dọ̀ fagídí gbé èèyàn wọ̀. Èmi nìkan mo máa bá tèmi lọ bẹ̀ tán bá fẹ́ ṣe ìdájọ́ mi, tán bá fẹ́ ṣe ìdájọ́ èmi náà máa dájọ́ wọn ní ṣe ìdájọ́ bí mo ṣe kó èèyàn wọ̀ rárá àtọ̀. So ti yé. So Ahmed Abdullah, nothing of this claim you made. You've been making it in all of your group around. If you think you have evidence, we challenge you to come on this program tomorrow or anytime, even if you have opportunity to join us now, provide that evidence, or else you are a liar and you should keep short forever and ever. Yeah, number one, TMD, mo like nǹkan tẹ́ sọ yẹn. Ahmed Abdullahi, the best thing you can do tonight, in tó dájú kẹ́ lè ṣe ni pé kẹ́ wá sí orí program, ká líǹkì wa, ká fi líǹkì sí, kẹ́ wá sọ fún wa pé arákùnrin tó fàyè fún Jésù yẹn o, Pastor Matthew ni. Tẹ́ bá ti wá lè wá lálẹ́ yìí, ẹ pa ẹnu yín mọ́ títí ayérayé. Láìpẹ́ jọjọ, arábìnrin mi náà tún fàyè fún Jésù, ó náà tún wá sórí ètò any moment from now. Bí àtò náà bá tún sọ̀rọ̀ tó ń ka lárúbáwá, ẹ sọ pé Pastor Matthew náà ni. Pastor Mrs. Matthew ni ayé wọn padà di obìnrin. Arákùnrin kan wà àáfà tó nílé kéwú tó fàyè fún Jésù, tó sì ta gbogbo ilé ké rẹ̀, tó ní káwọn ọmọ rẹ̀ máa lọ lé wọn láyọ̀ àtàlàfíà, òun ò ṣe lè kéwú mọ́. Tó náà bá tún wá, tó náà ń ka lárúbáwá fún yín, ẹ sọ pé Pastor Matthew ni. So Pastor Matthew ní tọ́mọ́ tó bá jẹ́ Pastor Matthew nígbà náà, lórúkọ Jésù, Pastor Matthew máa fàyè wọn fún Jésù náà ni. Ṣùgbọ́n arákùnrin Ahmed Abdullahi á pè yín níjà lálẹ́ yìí, tẹ́ bá ẹ sọ nínú comment section pé ẹlẹ́rìí kan lọ́wọ́. Ṣé o pé arákùnrin kan ṣe sọ nìyẹn, ìjọ tó bá ṣe á play audio bàbá yẹn tó ní agbowó ni àwọn lẹ́rìí lọ́wọ́ gan, á pé bàbá ní àwọn mùsùlùmí ló máa yí òun padà, wọ́n máa fẹ́ bà tòun jẹ́ ni, kí n má dá wọn lóhùn. Bàbá bá yí òun padà, ṣùgbọ́n kí èmi ò fẹ́, àwọn ò ṣètò nítorí ká lè borúkọ èèyàn jẹ́. Ẹ rí i pé àwọn mùsùlùmí tó ní kí n tó fún mi nọ́mbà gan, mi ì sẹ́ndì audio yẹn sí wọn, torí pé kì í ètò yóò àwọn ò ń ṣètò nítorí ká lè borúkọ èèyàn jẹ́, ká lè yẹ̀yẹ́ èèyàn, ká lè dójú tìyàn. Ìta fi ń ṣètò kọ́ nìyẹn o.
tó bá jẹ́ nítorí ká lè dójú tìyàn ni màá ti play audio máa yẹn màá ti play audio àwọn èèyàn ti sọ́ọ́ di oníyẹ̀yẹ́ kí ni èrè tí mo fẹ́ gbà ń bẹ téèyàn kan bá di oníyẹ̀yẹ́ èrè wo mo fẹ́ gbà ń bẹ àní kéèyàn dẹni ìgbàlà ayọ̀ ọkàn wa nìyẹn kéèyàn fàyè rẹ̀ fún Jésù kéèyàn yí padà kó onú òkùnkùn Islam kó bọ́ sọ́dọ̀ Jésù èrè tá a fi ń ṣètò ní àṣetò torí ká lè yẹ̀yẹ́ ẹnìkan ká lè gbé lẹ́lé ẹjọ́ ká lè dójú tì ká lè fìdí ẹ̀ gbolẹ̀ ká lè jẹ́ kó sunkún ká lè jẹ́ kó máa rẹ́rìn irọ́. FSP mi ò bá sọ jẹ́ ìgbà torí Ahmed Abdullahi bóyá ká play audio bí tẹ́ ti challenge máa yẹn tó ti deny pé òun ò sọ pé you collected money pé wọ́n sọ̀rọ̀ yẹn sóun lẹ́nu ṣe bó kò dárúkọ àbí. màá wá audio yẹn nísìn. ẹ fún Ahmed Abdullahi kó lè gbọ́. ẹ bá lè bá mi rí kíní tí bọ̀bọ̀ yẹn ṣíà ó ní ká Google èmi ò lè Google nǹkan tí tẹ bá lè rí gangan. Èmi ò rí èyí tí mo Google mo kàn rí àwọn ọ̀dà tó ń comment about something like that but èmi ò rí ètò sọ ọgọ́ lónìí láti fún wa so ká lè ka paragraph tó ń kà. tí mo ṣe fẹ́ kó fún wa tí ó ń sọ pé ká lè Google bá lè tó kà gangan títí èmi bá lè ṣiṣẹ́ yẹn inú mi á dùn tá bá lè kà fún àwọn ará ilé so that wọn ní kàn máa dé fi búrẹ́dì kó àwọn èèyàn lómi ọbẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. ẹ jẹ́ kí n wò bí a máa rí audio yẹn ẹ fẹ́ kọ́mẹ̀ntì kankan lẹ́ẹ̀kan tí mo fi já mọ́ yín lẹ́nu you can go ahead as I'm looking for the audio. ṣé TMD àbí èmi kan mú comment ok ṣé mi fẹ́ comment anyway nǹkan tẹ́mi kàn fẹ́ máa sọ tí mo kọ yà about this their manuscript náà ni so ẹ̀yin ará ilé ẹ má jẹ́ kí àwọn mùsùlùmí kan máa fi búrẹ́dì kó wa lómi ọbẹ̀ jẹ ẹ wo manuscript tó gbé sójú screen nǹkan tẹ́ bá wo manuscript yìí ẹ rí pé it even filled with a lot of corruption ẹ máa rí erasure ẹ máa rí writing of text over another text ẹ máa rí clean up and all of that there then bí mo ṣe sọ earlier arákùnrin Ọlánrewájú yẹn ó ní láti padà wá kó wá ka text yìí fún wa ṣebí kúrò yẹn pé mo challenge earlier a ní kó má kọrin Quran fún wa earlier ó dẹ̀ ní pé òun máa kọrin òun máa translate ẹ̀ so ẹ jẹ́ ká ní ìmọ̀ ìpé tó bá ti padà wá o text tó wà lójú screen tó jẹ́ earlier manuscript tó sọ á wá kà fún wa àwa sọ bí tó wà nínú current Quran tí wọ́n mú dání a sọ chapter tó jẹ́ a sọ àdé máa kà á tẹ̀lé tó bá ṣe interpret a máa kà á tẹ̀lé ibi tẹ́ ti máa rí pé irọ́ wọn ó máa já fúkẹ́ nìyẹn a máa jáde irọ́ wọn pé this nǹkan tó pè manuscript yìí ẹ̀ rí pé kò bá Quran tó ń kà lé ni mu kò tiẹ̀ anyway má ti jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ débẹ̀ yẹn but a wá kó wá kà fún wa kó dẹ̀ translate ká dẹ̀ ta with their Quran unfortunately nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni pé kò sí lọ́dọ̀ wa directly so that but ẹ jẹ́ kó dìgbà yẹn náà so tí ó bá dẹ̀ jẹ́ pé irú Ahmed Abdullahi náà tó wà on screen now tó bá jẹ́ pé ó mọ Lárúbáwá ó mọ Arabic maybe ó lè wá ka manuscript yìí fún wa this is what they said is your earliest manuscript bóyá ó lè wá kà fún wa bóyá manuscript yìí ó bá Quran tẹ́ ń kà lẹ́ni mu àbí kò bá mu ẹnìkan is not manuscript it's manipuscript yeah it's true manipulated script ni kò bá Quran tó ń kà lẹ́ni mu in any way in fact bí TMD ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan wọ́n pe arákùnrin kan wọ́n pè ní Adnan Rashid wọ́n pè níjà ní Speakers Corners ní UK wọ́n gbé kọ́ òun fúnra ẹ̀ náà tẹ̀ ló gbé jáde lórí fóònù ẹ̀ ẹni tí Christian tó wá ń bá ṣe ìfọ̀rọ̀wérọ̀ wá ní pé ó ní kó ka manuscript yẹn kò lè ká ó kàn pọ́ bó jàjàjọ́ pariwo in fact ká ní pé bóyá tẹ́fẹ̀sì bá tá bá ráyè after time kàn ti lọ bá ní ká play snippet yẹn ká play video yẹn fún wa yeah of course àwọn èèyàn lè fún wa ní strike because àwọn Christian channel ni so ká play kẹrí bí ojúṣe ti Adnan Rashid yẹn ó kàn bá bí arákùnrin tó wà náà tó fẹ́ máa sọ̀rọ̀ àlùfànṣá bí yẹn náà ṣe bẹ̀rẹ̀ sí sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ àlùfànṣá sí bọ̀bọ̀ yẹn nìyẹn ó sọ̀rọ̀ sí ìyẹn tí kò wo bí gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ burúkú tó ń sọ ó ṣáà ní kó kà ní but arákùnrin wa I'm telling you tó fi parí ètò yẹn bí almost 1 hour ó sá lọ gbẹ̀yìn ni so àwọn mùsùlùmí irọ́ wọn pọ̀ jù ẹnìkan sọ pé láì sí irọ́ ṣe thank you ẹni ẹ sọ pé I watch it Adnan Rashid exactly yeah in fact mo ti gbàgbé orúkọ Christian brother ó tún pè níjà the second day another day ó tún pè wá pé kó yá come and read it couldn't read it ó wá tún gbà ló tún wá establish pé even story tó wà níbí báyìí pé ṣó agree pẹ̀lú ẹ̀ pé there are stories that predated Muhammad so how can they claim that this is a part of their Quran
And this Muslim want what is called effrontery, shameless boldness to come and be telling us, who wrote the Bible? Who wrote this one did not write it, this one did not write it. They don't even know who wrote their Quran. They don't know. The guy was mentioning Hijaz. Hijaz was Northern Arabia. Northern Arabia, you could see Saudi Arabia in the 7th century. That's another thing that they needed to go and investigate. Saudi Arabia ti gbogbo pariwo lẹ́mi pé ibẹ̀ ni kìíní kan first the most holiest site of Islam ibẹ̀ ló wà. Saudi Arabia does not exist in the 7th century. It was Hijaz in the North Arabia, Northern Arabia, and the Petra. Gbogbo nǹkan tí wọ́n tán pọ́nlé nípa Islam lẹ́ni, everything about them, even their Kaaba, never existed in Saudi Arabia. All of those things were existing in Petra. So tí wọ́n bá lọ ka ìtàn wọn dáadáa, ẹ rí i pé Islam does not even exist in the 7th century according to their standard Islamic narrative, which Yasakari has said that their standard Islamic narrative has holes in it. Mr. Kini, I think I saw where he read that stuff from, and I'm going to read it out. Okay, about display, Josh. Thank you. He read it from Wikipedia. Oh, He said he's reading it from the source of the website of Nazarene. Can you imagine? Okay, no, let me read. He said the name God's here to read screen. But zoom in there. My money that he logo. If I go wà lójú mi báyìí, but anything. Think of it, tó bá sì tiny pẹ̀lú gòmìnira, how much more with my bear? I can zoom it there. It's not only me, for our audience also. I've zoomed it. It's okay like this. Okay. So now he said the name Gospel of Nazarene was first used by Latin by Paschasius Radbatus in 790 to 865 AD. Can you imagine? And around the same time by Amon. Though it is a natural, correct me, though it is a natural progression from what Jerome wrote. What Jerome writes. The description Evangelium Nazarionum, dative and ablative in Evangelion Nazarionum, it is become commonplace in later discussion. The hypothetical name referred to a possible identification with the Nazarene community of the Roman period Palestine. It is a hypothetical gospel which may or may not be the same as or derived from the gospel of the Hebrew. Can you imagine? The book of Hebrew, the gospel Can of you the imagine? Hebrew is one of Can the you most imagine? then or the Canonical gospel of Matthew. So can you imagine? It's not related to it. Then which may or may Can not. you be kúrò? FSPT dé o. FSPT gbé screen ẹ̀ kúrò. Okay. FSPT fún 1 minute ẹ jọ̀ọ́ kẹ́ tó ẹ jẹ́ ká sáré parí bẹ́ẹ̀. Ẹ continue your attend. Canonical is not it's not it may or may not be derived, may not be the same as or derived from the gospel of the Hebrews or the canonical gospel of Matthew. Okay. So he said the title gospel of Nazarene, sir. The title gospel of the Nazarenes is a neologism, as it was not mentioned in the catalogue of the early church. Can you imagine? If the early church did not mention it, there is a problem. Now, before you continue, look at the date. That's why this thing was first mentioned: 790 to 865. Hey, go on. The title Gospel of Nazarene is a neologism, as it was not mentioned in the catalogues of the early church, nor by any of the church fathers. Our particular father did not even quote a verse from it. Today, all the remains of the original text are notation, quotation, and commentary from various church fathers, including Egesippus, Origen,
Eusebius, and Jerome. And Jeremy, yeah. Yeah. The Gospel of Nazarene has been the subject of many critical discussion and surmises throughout the course of the last century. Recent discussion is a growing body of the literature have thrown considerable light upon the problem connected with this gospel. It is so literal witnesses are brief citation found in patristic literature and quotation by the church father. The bears great significance because higher criticism argued that the canonical Gospel of Matthew is not a literal reproduction of gospel Of Matthew's original autograph. original autograph. So, but was rather the production of unknown rendition composed in Greek Potmos to Matthew. This bear a great significance because higher criticism argues that the canonical Gospel of Matthew is not a literal reproduction of Matthew's original autograph, but was rather the production of an unknown redactor composed in Greek Redactor. to the Matthew. This aligns with Jerome's assessment, in which he stated that Matthew also called Levi apostle or an aforetime publican, composed a gospel of Christ at first published in Judea in Hebrew for the sake of those of the circumcision who believed, but it was afterward translated into Greek. So I think that guy read that portion. He read that portion you were this place. I And told him that that's what I told him too, that they were translated to Greek. Though with nǹkan tó jẹ́ kó ń sọ bẹ́ẹ̀ pé, but though by what author is uncertain. So the two source hypothesis, blah blah blah. So all these two source hypotheses, 4 document hypothesis, Hebrew gospel hypothesis, if you go to the criticism of it, they have been debunked. Like the issue of Q is a myth. There is wait a no minute, TFSP, please. Hold on. there is no document called Q. No, it's a myth. No, it has never existed. Nobody has ever produced a copy of it. So it's a myth. There's nothing called Q document. So two source criticism is 0. Then 4 document hypothesis also is a myth. Then a Hebrew gospel is also an hypothesis that is not proven. So I maybe one of these days I will do a presentation on those one by the grace of God. So you talk about Nazarene and blah blah blah. Then we can even go to read what the early church father talk about, who the Nazarene are, and why they were not Christian at all. So basically, this Gospel of Nazarenes does not even exist. One scholar position. There is a two view concerning the relationship of the surviving citation from the Gospel of Nazarene. The Gospel of Nazarene dependent on canonical gospel. Even what the guy was reading, TMD, he was quoting Matthew. That means this canonical Gospel of Matthew had existed before the Nazarenes could be quoting it. So, we take this one. We'll look at this. Àwọn tí ẹni tó ti kọ́kọ́ cite Gospel of Nazarene was mentioned in 768 according to what you read. The Bible had been completed at that time, before that time. The Gospel was canonized in the 2nd century and 3rd century. 4th century. I'm can't pick later dates, the 2nd century, right? So, I mean, he's not bringing this. That's why I said this man, we need to sit him down and educate. He needs to be educated. Some of them, it's like, I don't know. I mean, if I know Buruku, but it's like, let me just say they lack understanding. They lack comprehension. Yeah, maybe I will use that word. They lack comprehension. Our time is fast spent. Thank you for bringing it. TMD ẹjọ tẹ́ bá lè rí link yẹn bá fi sí private kí n lè share fáwọn èèyàn káwọn náà lè kà inú mi dùn pé bá wa rí eventually yìí tó ń pamọ́ nìyẹn. Google it. And after all, it's even from Wikipedia. You know. Google has been googled. Manipulation script. Manipulation script. Oye àkókò wa àwọn èèyàn tó ń sọ wọ́n gbowó ni kíní kan ni audio bàbá yìí mo fẹ́ play mo fẹ́ wo bí tí ó ti sọ̀rọ̀ yẹn gangan mo fẹ́ wo bí tó ti sọ pé òun máa ṣe òun tú ni mi wọ̀ bí ẹ̀ ń gbọ́. pé ṣé mo dárú. ṣóhun yẹn jáde. Ó jáde. mo fẹ́ sáré play ká tó parí ètò ẹ̀yin ará ilé ẹ má bínú. Hello sir. Ẹ pè báyìí
pé ṣé mo dárúkọ Fọlárìn fún tàbí òun ló fi kún fúnra rẹ̀ ẹ pé kẹgbẹ́ mi padà. ẹ wò credit mi tán ni. ok ẹ wá ẹ ń gbọ́ mi. ṣé mo dárúkọ Fọlárìn síbẹ̀. ẹ jẹ́ ká gbọ́ tán sẹ́yìn credit àbí kí n pè yín padà. ẹ pè mí padà. ẹ jẹ́ n pè yín ẹ̀ẹ́dẹ̀. hello sir. hello. mi náà mo tún pè yín padà. kàkílẹ̀ tí mo ṣe ń pè yín padà nítorí òdodo ni o. òdodo ẹ ń gbọ́ mi. bẹ́ẹ̀ ni. ṣé ẹ gbọ́. mo ń gbọ́ yín. ó bá jẹ́ pé ìfaradà ń tiẹ̀ wá dáa ni. ṣebí ibi tó bá wù ní ó lè ṣe ó ti dàgbà ju ó ti wọ ọmọ 18 years ago now 74. kì í tó bá wù ló lè ṣe láǹtì lèmi ká gbogbo àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ sí. bẹ́ẹ̀ ni. láǹtì ni. mo ti wá fẹ́ pé ọdún yẹn fún yín mo fẹ́ kẹ́ ẹ jẹ́ ká farabalẹ̀ gbọ́ ká jẹ́ gbọ́. pé ó ti fóun ló ń fi kún. ẹ jẹ́ kí n play ọdún yẹn fún yín. ó dá púpọ̀ mo fẹ́ gbọ́. ẹ má bínú torí òdodo ní ẹ̀ka òdodo dára láti dúró lé lórí. kò sí wàhálà bíbélì náà sọ. ẹ ṣe ẹ jẹ́ ká farabalẹ̀ gbọ́. ẹ wá ìdòwò dájú. ẹ ṣe ìdí mo ṣe ń pè yín nìyẹn torí mo gbọ́dọ̀ wẹ ara mi mọ́ torí àwọn èèyàn ti bà orúkọ mi jẹ́ jìnnà ní tí mo ṣe ń pè yín. ṣé ìbanilórúkọ jẹ́ nìyẹn. ìbanilórúkọ jẹ́ nìkan léèyàn gba owó tí ò gbowó. bẹ́ẹ̀ ni bẹ́ẹ̀ ni. ẹ rántí pé ìpàdánù àti adébúwà ó ní láti sùn wọn kọ́dẹ̀ láti recount nǹkan tán sọ báwọn ò sọ bẹ́ẹ̀ kọ́kàn dáríjì àwọn. so ìbanilórúkọ jẹ́ ẹ bá jẹ́ ká lọ sórí orúkọ wọn torí mi fẹ́ ká dárúkọ tí wọn kò kàn wọ́n. bẹ́ẹ̀ mo kàn fi ṣàpẹẹrẹ ni. ẹ jẹ́ ká gbọ́ ọ́díò yẹn tó bá yẹ pé ẹ̀yin náà gbọ́ nǹkan tẹ́ sọ nu ọ́díò yẹn tó bá yẹ pé ẹ̀yin kọ́ lẹ̀ ń sọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ ká mọ̀. ṣé ẹ̀ ń gbọ́ mi? ẹ láàdùn ẹ̀. ṣé ẹ̀ ń gbọ́? mo fẹ́ ká gbọ́ tán ni ká tó lórí a lè kọ́ tààrin fáwọn èèyàn tó bá ń sọ pa gbowó wọn á lè gbọ́. sorry o. o sọ̀rọ̀ mọ́ o. ó dàn ó kù ni. ṣóhun yẹn ṣàṣì ń jáde. bẹ́ẹ̀ni. ẹ láàdù ẹ̀ ká lè gbọ́. ok ó dàn. ó ti kúrò nínú Islam. Àwọn Christian wa sọ fún un wọ́n gbé mi náà sọ̀rọ̀ láti bí oṣù kan sẹ́yìn ọ̀gá ni wọ́n gbé sẹ́yìn fún pásítọ̀ tó kúrò nínú Islam padà. ó ń break o. láti bẹ̀rẹ̀ ẹ má bínú ẹjọ́ fóun yẹn ń kú ni. ẹ mọ bọ ẹ ó dàn ẹjọ́ ẹ má bínú torí òdodo ṣe pàtàkì ká wádìí nǹkan kan òdodo dájú. Nothing less than 15 million. Wọ́n bá sponsor kalẹ̀. Wọ́n ti fílẹ̀ fún bẹ́ẹ̀ ni. Wọ́n ti rẹ́ẹ̀dì bí irọ́ ní Islam pàṣẹ. Wọ́n kò lọ padà. Àná sọ fún mi àwọn fámìlì mi náà ń gbọ́ pàtí ilé ẹbí náà sọ. Ó ti dẹ́kun sí fún bàbá tí òun wọlé bọ́ ní láyé. Èyí tí ò bá wù kó jẹ́ kò lè kúrò. You have 1 minute remaining. Ẹ̀rú bà mí. Bọ́lá sọ̀rọ̀ lọ́dọ̀ àbáká ló ti kú ò ti pẹ́ bí ó kàn ń pìtẹ́ǹdì pẹ̀lú wa ni. Ó ti o. Ó sọ̀rọ̀ kan sórí Facebook ní bí 2 months ká tó múlé yá. Ó sọ̀rọ̀ kan sórí Facebook ká tó múlé yá. Nípa history ẹ̀ bó ti gba Islam gbogbo ẹ̀ ló fi sílẹ̀ nílẹ̀ ló ní ìrànlọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ nìkan ò sì rí bó ṣe rí tó dàbí ní gbẹ́tẹ̀lé. Bẹ́ẹ̀ni ní gbẹ́tẹ̀. Ó sọ̀rọ̀ kan nínú fídíò tí wọ́n tó fi interview ẹ̀ yẹn. Aláwọn Kristi. ẹ kúrò lẹ́rù ẹ̀ra sọ̀rọ̀ ń bẹ̀ ni bí pásítọ̀ mọ́jọ́. ẹni tó ṣe interview fún. bẹ́ẹ̀ ni. ẹni àti ò sọ̀rọ̀ rí. kọ́ lọ sẹ́ńtẹ̀ kọ́ lọ chẹ́ẹ̀kì bóyá
èmi àti ń sọ̀rọ̀ yìí. Ka audio èmi nọ́mbà yín ni. Yes sir. Audio wo lẹ wá ní lọ́wọ́? èmi àti ń sọ̀rọ̀ ní o. Audio wo lẹ wá ní lọ́wọ́, evidence tẹ́lẹ̀ ní lọ́wọ́ tẹ́ ẹ sọ fún bàbá Sango, àṣeyíkì Sango. Àwọn kan ń sọ tó wọ́n káàkiri ni o. Ní audio lọ́wọ́. ń tẹ̀lé sọ fún un ṣẹ́gẹ̀tì. Mo ń gbọ́ yín. Ó ní pé wọ́n sọ fún mi wípé gbogbo àwa tá à ń sọ̀rọ̀ lórí prógámù academic one àti àwa tá a jẹ́ pásítọ̀ tá a gba ẹ̀sìn Islam pé wọ́n máa wọ́ gbogbo wa padà tó ti yé yín lórí monetary inducement. Èmi ò sí ní àmọ́ èmi àti yín nọ́mbà tẹ́ fi ń kọ́ọ̀lù mi èmi àti ẹ̀ òjò sọ̀rọ̀ rí láíláíláíláíláíláí ẹni tí ń kọ́ọ̀lù mi ọ̀tọ̀ ni o. Ahmed Abdullahi ṣé ń gbọ́. Ẹ máa fún un lówó pé kẹ́ padà kó nù Islam, ẹnìkan ń pè yín bẹ́ẹ̀. Ó ń pè mí. Tó sì ẹ sì lẹ́rìí ẹ̀ lọ́wọ́. Fóònù mi ò ní rìkọ́ọ̀dù. Mo rò pé lẹ́rìí kankan lọ́wọ́ láti ṣó pé ẹnìkan ń pè. Ṣé ẹ gbọ́ mi? Mo ń gbọ́ yín kétékété sà. Ń tẹ̀mí sọ. Yes sir. Báwọn ṣe understand ẹ̀ sí ọ̀tọ̀. Èmi ní pé wọ́n ń kọ́ọ̀lù mi lórí owó pé bàbá tí. Ahmed ṣé ń gbọ́. Sọ owó lélẹ́yìí èmi ò sì rí kọ́ọ̀lù rẹ̀ àmọ́ náà àtẹ̀bí kọ́ọ̀lù mi èmi àti yín àjọ sọ̀rọ̀ yìí àjọ MTN bóyá àjọ sọ̀rọ̀ papọ̀. Nínú ọ́díò ni ẹ sọ pé ẹni tó ń bá a sọ̀rọ̀ yẹn gangan ló pè é ní nǹkan tẹ́ sọ nìyẹn. Ṣé ráwọn èèyàn wa yìí ṣé ráwọn èèyàn wa yìí ó ká mi lára fún ọ púpọ̀. Ahmed Abdullahi tó comment tó gbọ́. Ẹ fi instrumenti ẹ fi kó gbogbo ẹ̀ papọ̀ tó máa jọ bíi pé èèyàn ní. Ọ̀sẹ̀ sọ ní pé ẹ sọ pé ẹni tó interview ẹ̀ ló ń fowó ìlú fún ẹ sọ bẹ́ẹ̀. Interview ẹ̀ bó o. Ẹgbọ́n mi ẹ ṣe sùúrù. Nítorí ọdún yẹn wà lọ́wọ́ mi, mo gbọ́ mo tó gbọ́. Ẹgbọ́n mi dáadáa. Ẹgbọ́n mi. Ọ̀rọ̀ tó ìbanilórúkọ jẹ́ gidigidi ni. Ẹgbọ́n mi dáadáa náà. Mo ń gbọ́ yín. Ẹ ń tẹ́yìn máa béèrè lọ́wọ́ wọn ni pé tó bá jẹ́ pé ẹ pè mí rí tàbí tó bá jẹ́ pé èmi àti ìjọ sọ̀rọ̀ rí tí pásítọ̀ máa ṣe òye wọlé kó tó di pé ó gba ẹ̀sìn Jésù ẹni kan mẹ́rin ìyẹn wà àwọn ní kẹ́ ẹ fi lé ẹni kan mẹ́rin ìyẹn wà. Ẹ jẹ́ ká Ahmed Abdullahi kó bá mẹ́rin yẹn wá o ṣe ti gbọ́. Èmi àti àjọ sọ̀rọ̀ rí láti ìgbà tí ó ti bẹ̀rẹ̀ sí Islam ọdún ẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ ń pè mí báyìí. Ìyẹn kátà kan tí mo lè sọ pé mi àti yín ní mi ìbáyín sọ̀rọ̀. Ṣé rí àwọn iṣẹ́ ń gbọ́ mi? Yes sir. Mo ń gbọ́ yín. Abẹ́ ẹ pè mí padà ni. Mo ń gbọ́ yín sẹ́, mo ń gbọ́ yín. Èmi ń gbọ́ yín kétékété sẹ́, mo ń gbọ́ yín kétékété. FS ló ti tó bẹ̀rẹ̀ jàre ẹjọ́ kan conclude. So just to shame somebody like this Ahmed Abdullahi and other liars like him, you know, don't peddle this rumor. So okay. Mo fẹ́ ká gbé bẹ́ẹ̀ gangan, mo fẹ́ ká gbọ́. Yeah, okay. Èmi kì í ṣe ilẹ̀ sọ. Èmi àti yóò sọ̀rọ̀ rí o. Èmi àti ṣé èmi ò sọ̀rọ̀ èmi àti sọ̀rọ̀. Wọ́n ẹ̀dí tiẹ̀ ni kì í ṣe ilẹ̀ sọ. Èmi àti yóò sọ̀rọ̀ rí o. Èmi àti ṣé èmi àti sọ̀rọ̀ rí. Man has denied. Ẹni kan tá a bẹ ni pé kẹ́ ẹ fi gẹ̀ẹ́sì òdodo. Gbogbo tí mo sì ń sọ yìí bó ti ìyẹn tó ti yé yín báwọn. Bá ti ṣe lè wo oníkálukú ló sì lè ṣe ẹ̀sìn. Bẹ́ẹ̀ni. Tó bá wo oníkálukú ni. Ó tiẹ̀ ti tó. Àlọ́ ti tó sẹ́. Tó well, God bless you. Ẹ ti bó ṣe di. Bàbá yẹn tó ń gbé gẹ̀gẹ̀gẹ̀ pé wọ́n fún wọn lówó ni àwọn míì sì ń sọ́dọ̀la ebe gbowó ni ẹni bí sì pè mí tó ní ṣé wọ́n lẹ gbowó ni ẹ̀rí dà mo ní ẹ̀rí dà kò rẹ́ni. Ahmed Abdullahi gan ni kẹ́tì ẹ̀ kọ́kọ́ àdírẹ́ ṣé o ti gbọ́ nìṣẹ́ tó ń pariwo pọ́n gbowó pẹ́fẹ́ spẹ̀ tó interview Matthew Oyewole gangan ló gbowó ṣé o ti gbọ́ bó ṣe deny ẹ̀ nísìn nígbà tó gbọ́rọ̀ tó gbò tó kò lójú ṣé o ti rí.
irọ́ ló máa ń sá káàkiri ó tọ̀rọ̀, tó bá ti fi síta lẹ́ẹ̀kan báyìí it will catch the irọ́ however long it has run. Ahmed Abdullahi, this is to your shame. Have you heard now? Stop peddling rumors. Stop spreading false accusation all about, ẹ sọ pé ìwọ sọ ń bẹ̀rẹ̀ nísìsiyìí pé wọ́n frame wọ́n change voice ẹnìkan ní kìnìkan Pastor Matthew, where is your own evidence? Tàbá gbé wá sórí stage nìkan to put you on the hot seat, what will you do? You will cringe, you will be ashamed. So why are you saying things that you know nothing about? Yẹ̀yin àti Ọlárewájú ẹlẹ́fẹ́ kó wá topic tẹ́ bá jọ fẹ́ mú ẹjọ́ agree, I will be glad to be there. So kó wá máa ka manuscript fún wa. Nǹkan tá a fẹ́ kó wá rẹ̀ this topic náà ni you have to come and everything. That nǹkan tó fojú mi rí is almost making my voice go down. He must do everything now. No, don't be discouraged. I need irọ́ wọn yẹn ṣe fífẹ́ ká máa já irọ́ wọn yẹn ni. Ẹ má wà discouraged. I know it can be really tough to deal with them because they are so corny, they are hypocrites, they are so sly. And they just want to say things that will just make you feel bad. But I think we should just ignore all of that. In fact, Christian brother mo ti gbàgbé orúkọ guy tó ṣe fún bó ṣe dí pẹ̀lú Adnan Rashid yẹn, because Adnan Rashid claims he is an historian, Islamic historian. If you see the way this guy really flattened him up, eventually he ran away. Somebody also testified he listened to that. Bóyá ká tiẹ̀ play kìíní yẹn gan tá bá ti ní time next time. Ọkọ̀ máa abuse yẹn, ọmọ máa criticize yẹn, ọmọ máa parọ́, ọmọ máa sọ̀rọ̀ àwọn ọ̀rọ̀ burúkú yẹn. Just to get you upset, get you annoyed. Not me or Niru Suruti, brother any, because you cannot be talking to me like that, and I will take it easy with you. I won't take it with them, easy with them. So you just have to focus on the topic, So am I kind of discouraged? Let's bring him to come with it. I say you should be ready to, so that kò ní jẹ́ pé máa wá wọ́n á mọ́dù he will come here and model everything, so mo fẹ́ kẹ́ ẹ múra lẹ̀ dáadáa so that he won't model everything. I'm not worried, FSP. We know their games now. I'm not worried. We know their games. I know. Nítorí ẹ bá wa bẹ̀rẹ̀ mo mọ nǹkan tí arákùnrin yẹn ṣe láti bẹ̀rẹ̀. No, mo gbọ́ mi ò kàn join in. I was listening on YouTube. I was listening in. Mi ò kàn join earlier because I was busy. Ìbéèrè mẹ́ta gbàǹkọ̀ ó tún ní ká padà sí tọ́pìkì. Arákùnrin bá yarí ó ní rárá ká tó wá padà force tó wá pé so that is his style, just to model everything up, just like kóyàn lọ sí program àwọn academy kó wá máa sọ pé ìwọ ló ní topic tó fẹ́ fún wọn. Can you imagine? Níbo náà ti ń ṣe bẹ́ẹ̀ àbí kó lọ sí program Adégún àbá ń ṣe nǹkan kan tó bá béèrè kọ́ṣá ní topic nìkan yẹn ẹ wá padà mẹ́ta bá ní topic àbí ẹ challenge wa tẹ́ bá lè challenge wọn lóko ọ̀bọ lọ́jọ́ mi ọjọ́ rẹ̀ bí àti Jésù bá padà dé tó máa accept challenge yẹn. So àwọn ló wá ní audacity láti máa wá sí program láti máa sọ pé òun fẹ́ mú tọ́pìkì lóru ọjọ́ top program ló fẹ́ máa mú tọ́pìkì kì í ṣe lánàá lọ́jọ́ tá a bẹ̀rẹ̀ program máa mú tọ́pìkì fún wa. Can you imagine? I should place your topic on the program. Ẹ wo ẹ̀yin ará létẹ̀ ẹ̀wọ́ wa, God bless you. Àdéṣọjá Ọlárewájú kò sówó kan tẹ fẹ́ pín. Bàbá yẹn sọ pé wọ́n yí owó padà. Owó tẹ máa gbà lọ́wọ́ bàbá yẹn ni. Bàbá yẹn ní àwọn mùsùlùmí ló yí owó padà. So kò ní ẹ̀rí kankan lọ́wọ́. Islam is a scam. It is well. Ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ wa ẹ má kú láì jẹ́ kó fàyè rẹ̀ fún Jésù. A dúpẹ́ pé ẹ gbọ́ wa lálẹ́ yìí. A gbàládùúrà fún àwọn tí wọ́n ti mọ Jésù kọ́lọ́run bá yé wọn pàdé. Àbí wọ́n tó ń ṣe èméjì ìlú ẹni tí Jésù jẹ́ báwo ló ṣe fẹ́ kó ònú Jésù. Mọ ẹni tí Jésù ṣe pẹ̀lú mo tá a ṣe lálẹ́ ẹ̀ wò Gospel of Nasara ni Allah ń sọ ń pa ẹ̀. Allah ò sọ ń pa àwa Kìrìsìtẹ́nì. Àwọn ẹ̀yà kan tí wọ́n jẹ́ ẹni tí ìwé wọn wà ní 8th century àbí century wo lélẹ̀ ni Allah wa ń sọ̀rọ̀. Ó fi ìwé Matthew sílẹ̀, ó fi Luke sílẹ̀, ó fi ìwé Jòhánù sílẹ̀, ó wá ń sọ̀rọ̀ pa àwọn Nasara. Ṣé ẹni tí wọ́n pè é. Ṣé bí nǹkan tí mo sọ fẹ́ ẹ ṣe máa tẹ́ bá rántí nǹkan tí mo kọ́ sọ fún tí mo gbé bọ́ọ̀lù lọ gangan nìyẹn. Ipe Allah àwọn only sect of the Christian kìíní lower address of the Christian community lower address. Ó lè má yé àwọn èèyàn tí Yorùbá Allah tí wọ́n ní wọ́n sìn kò dárúkọ ìwé Matthew, kò dárúkọ ìwé Jòhánù, kò dárúkọ ìwé Luke, ìwé àwọn Nasara tán kọ̀ wá láti ibì kan àwọn ẹgbẹ́ kékeré kan wá gbogbo ayé rẹ̀ ló wá ń rìbìlì fún Ahmed nígbà ìrà tó wá ń fún lọ́rùn pé èrò là ìwọ náà gbé yẹ̀wò dáadáa kó tó tẹ̀síwájú ní Islam. Even Quran 9:30 tó tún gbẹ́sọ̀ yẹn gan is a problem for Islam.
a kò fẹ́ lọ síbẹ̀ yẹn that Quran 9:30 tó mention yẹn 9:30 and 31 páwọn àwọn Júù kan pé Yestra ní ọmọ Ọlọ́run is a problem for Islam, you know, but that's a topic for another day. Tiswe Ọlọ́run ó jí wa re lọ́la. Àmín o. Mo pé yóò lọ káàkiri inú groups láti máa dánnu wọ́n lé òun dànù ní nígbà tó ń dójú sí wọn lé dànù ṣùgbọ́n ẹ rí pé mo padà dákẹ́ nítorí mo rí pé ẹni tó máa frustrate láti máa sọ̀rọ̀ àlùfàǹṣá mi ò ní fẹ́ sọ̀rọ̀ àlùfàǹṣá nítorí a ò fi Kristi kọ́ wa bẹ́ẹ̀ tí mùsùlùmí bá sọ̀rọ̀ àlùfàǹṣá kò tọ́ sí mi lẹ́nu kémi náà tó wá máa sọ̀rọ̀ àlùfàǹṣá kí wá ni mo fi jẹ́ Kristẹni tí ó bẹ́tà irú ẹni bẹ́ẹ̀ kó má wulẹ̀ wá sí ibi tí mi bá wà sákàní tí ó mú mi sọ̀rọ̀ àlùfàǹṣá jáde látẹnu kò nílò kí n bá ṣe discussion torí òdodo kò dìgbà tá a bá tó sọ̀rọ̀ àlùfàǹṣá ká tó sọ̀rọ̀ òdodo orí ẹ̀ burú kí ni no yìí a fi Kristi kọ́ wa bẹ́ẹ̀ so it is where a mọ̀ pé ètò tiwọn nìyẹn láti dojú nǹkan rú láti yí nǹkan padà láti sọ nǹkan tí Bíbélì sọ ṣùgbọ́n tí wá ní ẹ̀wù bá ṣiṣẹ́ ti rẹ́kọ̀dù yẹn ṣe ó gbà wá lákòókò ṣùgbọ́n thank God Google Prophet Google arákùnrin tí èmi ti bá gbé Prophet Google wá líǹkì yẹn ni mi rí ẹlẹ́ máa fún mi ní líǹkì bọ̀ mi padà rí líǹkì mo fẹ́ share líǹkì yẹn kí n share fún àwọn aráalé káwọn náà kà fúnra wọn. Ṣé bí kíní Wikipedia nìkan fún wa I think we should people can go and read it ẹ wo nǹkan tó bó ṣe ń ka kíní èrò tí mò ń gbọ́ mò ń sọ pé nǹkan tó ń kà yẹn was against what he's saying. He doesn't even know what he was reading. It's like he doesn't understand it. BFSB ṣe show wa nísìn. This text was written to mention that for Gospel of Nazarene first was in 768. That was Ọlọ́run ó jí wa rí. Àmín o. Àmín o. Ṣé o lè ti send yẹn? Okay. Wọ́n ti send yẹn. So àwa tá a bá fẹ́ ka Gospel of Nazarene Gospel of Allah òun rè nínú Wikipedia níbo ni ìwé àlá wà. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá gbé sí private chat náà. Ó wà ní Wikipedia Gospel of Allah on Wikipedia. Amen. FS bá fi sí private chat, let me open it also. Ẹ bá fi sí private chat. Okay, fi sí Fati Okodoro. Ẹ máa gbàdúrà fún wa kọ́lọ́run fún wa lórí ọ̀fẹ́ síwájú àti síwájú sí láti ṣígbádà lórí èṣù gbogbo irọ́ tán ti fi tan àwọn ènìyàn jẹ. Ìwọ tó jẹ́ mùsùlùmí tán ti sọ fẹ́ pé ìwé àlá Injila ni ó gbàgbọ́ nínú ẹ̀ ìwé tó gbàgbọ́ nínú ẹ̀ rí o Wikipedia ló wà. Ó gbàgbọ́ nínú Tàórátà ìwé tó gbàgbọ́ nínú ẹ̀ rí o ọwọ́ àwọn Nàsárà ló wà ọwọ́ àwọn Júù ló wà. So ìwé tó wá gbàgbọ́ nínú ẹ̀ òun ní náà tí wọ́n sọ pé àwọn tí wọ́n ní ẹ̀kọ́ èké lọ́wọ́ òun ní Allah fún níwèé lọ́wọ́ kán máa kà kán sì máa tọ́ yín sọ́nà. tó Ọlọ́run yóò ràn wá lọ́wọ́ má kú láìṣepò jẹ́ ti Jésù a má dùn ní pópó wa lálẹ́ mo dúpẹ́ lọ́wọ́ àwa tá a darapọ̀ mọ́ wa orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run kò ní fàyè wá sílẹ̀ o ohun tí ó dé bá wa táwọn fi ní Islam la fẹ́ darapọ̀ mọ́ Ọlọ́run ní jẹ́ kó dé bá wa kí ni ó yà mí kó nu fẹ́ Kristi ikú ni ìyàn ni ìjà ni àìsàn ni ó ní kò sí nǹkan tí ó yà mí kó nu fẹ́ Kristi Jóòbù ní bó tilẹ̀ ń pa mí kú lọ èmi ò máa gbẹ́kẹ̀ mi lé ilé yóò jẹ́ orin wa yóò jẹ́ ayọ̀ wa ìpàdé wa tún di ọjọ́ mi ọjọ́ rẹ̀ níjọ́ tí Ibrahim Samad àti Olanre tí wọ́n tún fẹ́ padà pàdé èmi náà wà ńbẹ̀ Ọlọ́run yóò ràn wá lọ́wọ́ God bless you. Bye for now. Bye.